Hello, buonasera signori. Hello Origin, hello Ray, hello Sunrise, hello guys. Buonasera ragazzi. Benvenuti. Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. This is December 18. Buonasera, buonasera, buonasera Beppe. Ciao ragazzi. Torna results are here. Yeah, I know about this list already. We've seen it. Former duelists who told the store manager there was an ancient elder monster in the early Yu-Gi-Oh monster. Serious. What? I played us out of the stream and successfully promoted to God. I'm just happy. I'm happy just being able to use virus. What the fuck? What is this list? This list is fake. Don't try this at home, guys. Don't do that. Immagini signorine. Q6 Mago che gioca a gire, è impossibile. Why is he Black Goku God playing Jiren? Huh? Allora Rob. Ciao Andrea. Buonasera ragazzi. But who is this guy? I don't know. You have a match, I won 6 out of 7 with Sekihan. Sekihan. What is the translation of Sekihan? Bella Penguin. I lost one match to Sekihan. I was glad I was able to pick up the Sekihan match thanks to having 2 slots set to It's Over. My opponents were 4 Sekihan, 2 Black Goku JR, 1 Caulifla. Conosco 9 carte nei live ufficiali. Ah, ho capito. Mi stavo switchando il tuo canale. Credo di non aver trovato un video che spieghino come partire. C'è qualcosa che mi sono perso? In che senso, Andrea? Cercando di capire. Non hai trovato un video che spieghi come partire? Cioè come iniziare a giocare? Bella, Kicksman. Trion Tritum Recruitment. One member is Akamiso. Akamiso desu. Miho. Sushi. Wait, he's playing Gotenks? So what? Esatto, no, non ho fatto un video su come iniziare a giocare perché il client ha un tutorial. No, basi non l'ho mai fatto, è solo roba avanzata. Per iniziare a giocare comunque c'è un tutorial fatto abbastanza bene sul client e si può giocare tranquillamente varie modalità, anche gratuitamente. Quindi le basi non l'ho mai fatto, no. Che fai per Natale? Mangio tanto con i parenti. Questo faccio per Natale. Giorni di pranzi e cene e cose. Ok, niente di interessante, credo. Tier list that will cause you stress when you face it. It depends on the person, so accept this agreement. I think facing Yellow Gita is worse than facing Sharon. But it is subjective. Si gioca per Natale? No, non penso. Non penso farò live. Non credo. Penso me la scillo. Come no? Mm. Devo svegliarmi presto per i pranzi. Non posso streamare fino alle 6, ragazzi. Dov'è per Natale? Sto a casa.
Why do I get this kind of boss? What? For those who are planning to play Caulifla, using one cost Videl allows you to use the effect of Universe 6 warriors without reducing your hand, making it the strongest story move in Universe 6, so please give it a try. One cost Videl allows you to use the effect of Universe 6 warriors without reducing your hand. What? Wait, I don't get the interaction. What is the idea here? Oh, so you wanna bounce this to play Videl and take it back to hand? Bene, lo scrivo più in italiano. Se lo scrivi in italiano, puoi scrivere in italiano, nessun problema. Rispondo a entrambi. I guess. Oh, così it bounces back to end. Oh, okay, okay, I know what they're talking about. Yeah, because you need to bounce something back to end. Okay, 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 makes sense. But I'm not sure it's worth it. Is it? Buon Natale. Yeah, I think it means the cards have a trigger when something is done this turn. I don't really depend on the effect of this card. But why would I do that? So you're telling me I need to pay 4 energy to play Frost, 1 energy to play Videl, just to get the effect on the 4 drop? So I'm gonna pay my cards 1 energy more? That doesn't seem a great idea. It doesn't seem a great idea. I mean, if you set up Videl on your previous turn, maybe it's just slightly better, but I don't know. To get the mighty effects of Universe 6 Warriors. Beh, la casa è fair. Ci sono ondate di gente nuova che è tornata? Sì, ma non ho capito perché. Qualcuno di nuovo c'è, però non ho capito sinceramente come mai. Have you guys noticed new players coming for FBO 8? It is like the most dead period of the year, usually. This one, so I'm quite surprised. Zero Regio, zero tutto, gara solo FB9, sì. Per noi giocatori competitivi sì. Però magari i casual giochicchiano, o quelli che avevano abbandonato principalmente giochicchiano ora. Minchia, però la foto allo schermo no, Gigi, cioè siamo nel 2009 che fai la foto allo schermo col telefono. Also, some YouTuber returned to Fusion World, thankfully. Are you talking about my Tarmo team? I've seen it. He came back. Wait, hold on. I've seen a video. My return to red. Future World, Science Pride, 1 days ago. Is he back? I mean, actually, he's been. He posted like one Goma gameplay, another Goma gameplay, then back to Shadowverse, and then back to Fusion World. Thanks God Tarmotin came back. Game is saved now. Yeah, I mean, I think that 1 hour and 34 might be a little bit too long for my likings, but check it out. Check it out. Check out my man Tarmotin. One hour and a half, I can't.
Well, it depends. I don't know. I haven't checked. I haven't watched the video, so I don't know what's in it. If it's just uncut content, yeah, sure. It's maybe a little too much. Sozan, thankfully, is back. Yeah, I should include Sozan in the linked tree. I wonder. Lo mettiamo come prima. Tarumaro has been trolling way too much. Watching, then you watch 3 hours meta breakdown from Phil plays CCG. Perfect Christmas evening. What the fuck? Wait, did he do that? That's lovely. But what is Sarumaru playing? He's completely washed up. What is this? Maybe he's drunk. Did we watch this already? I'm not sure. Oh, Yellow Gira. Bella Bobster! Grazie, socio. Questa è la mia felpa TCG. Quella che metto tutti gli eventi. Perché è comoda. So, are we winning? Se giocano 0 Gogeta? No, dipende. C'è gente che ne gioca a un paio, anche 3. Appunto per questo matchup. I've seen a lot of players using Gogeta, especially for the Yellow Gogeta matchup. The problem with Gogeta is that then you can play 4-cost spell, but it doesn't matter because the opponent plays the 1-cost spell, frees your whole board, so you're stacking stuff on board, but they can't actually swing. So can somebody explain why people play 1-cost Kakaro blocker? I don't know. I'm not playing that. I have no idea. I think it is for Nameku? I don't know. Is Goku's lineage? Secondo te il mio deck è FB8? Facciamo la tier list proprio oggi, guarda. Sei arrivato proprio nel giorno giusto, Giuseppone. Adesso aspetto un attimo che arrivi un po' di gente, mi guardo 2 video qua al volo e poi facciamo la tier list. I'm gonna wait for a little bit more people to gather and then we're gonna start the tier list, guys. I'm gonna just scout the meta a little bit more. Then we can start. So the boy has 3 cards in hand. We might be able to win. Don't we? We should be able to win. What is his game plan? I think we outgrinded the opponent. Yeah, 1-cost spell again. Oh my fucking god, dude. Boom. Are we just winning with weenies? We might actually swing with weenies. At this point. Yeah, GG, game over. Should be over.
Oh, finally. At some point, he's gonna finish the. He's gonna run out of spells, right? But oh my god, Yellow Jedi is so boring, guys. Bro, this one is so fucking boring to play against. But we're winning to a lot of different ones. So I would say the matchup is not that bad. I mean, he just FF. Wait, why did he FF? I guess he didn't have the one-cost spell. If they don't see the one-cost spell, yeah, it's insta-win. Kubo-san. Nero sta vincendo giallo. La spella 1 però è una rottura di cazzo. Boh. Siamo sicuri che stravinca? Attacchi un pezzo a turno. Però boh. I know what they were thinking, giving the deck for new cards. Yeah, they should stop. They should actually stop. What is this? He's still like 48 minutes, 38 minutes. He's rank 1 now. Wait, what the fuck? Are we actually playing Frieza? No way we're playing Frieza. I think Frieza is completely unplayable, isn't it? With the cooler? Okay. It's not okay. Oh, okay. I see. This is like control Frieza, but why though? Si sta giocando il cooler di FB1. Yeah, he's playing my favorite cooler. I love the alt art artwork. But like, I wonder why. What is the reason? What's the reason to play this over Yellow Jida, for example? Or Boo? Yeah, I don't care about this Sharon one. What is the list? What is this spice? So, what is this canship ratio? 1, 1, 1, 1, 1, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 canships. 6 resters with like, oh my god. That's like 10 cards that can rest the opponent. 4 one of like this is the core. 10 canships, 10 resters, 4 Buan. Okay, this is definitely a yellow deck. Then the top end varies depending on the leader. We have FBO1 Cooler. He can resend. Cooler should rest up before Gohan can activate the ability, right? Wait, actually, yes. Oh my god. So the opponent can't all in. Because if he swings with the 4, you destroy the Goten Trunks before they can activate the ability. Oh my god. What the fuck? But is it enough? I mean, they can just God Kame, they can eat Sova. Is it enough? Hmm. Then random asks Broly, what is this for example? What is that for? 3 SCR, 3 SCR, 3 R erase.
Okay, now I'm interested. I mean, it is the usual. It is the usual cancer yellow stuff. But are we winning? And in Trico's Frieza helps in protecting our pieces. So it's not bad. And then there is the SCR that is super cancer. But why Frieza though? Like, what is the reasoning behind Frieza? Just to play Guldo? Guldo Trico's Frieza? Is slightly faster into... Because, like, does Yellow Cheetah lose to Gon? Is that a bad matchup? I played it once. I played once Gon into Yellow Cheetah and I won going super fast. But I'm not sure. Okay, of course, we're never winning into Piccolo or any Green Ram decks. But I would say that Green Ram decks are no more meta. I haven't seen them in a while. So maybe we can ignore those, right? Wait, did he just not play? Did he just pass 3 energy open, 4 energy open? What the fuck? Wait, what? Why? Wait, what happens? I love an 8 Buon at the same time. When you play it, you feel so powerful. When your opponent plays it, it's so cancer. This is the hand police coming to take your cards. But what is the opponent doing? What is he doing? No swing? Why wouldn't he swing? Why would he not swing here? It's not like we're not playing fucking 20 cards that can res the opponents. Like, hello? Why would you not swing with that? Huh? When you see your opponent one, you don't have immediate removal to deal with it. Yeah. But the opponent, like, he skipped one turn. The following turn, he didn't swing with his 35k double strike. I don't even know what's going on. Like, what the fuck? He's gonna play Bardock? That doesn't work on the 4 drop. Oh my god. Oh my god. What is that? Why wouldn't you swing with your 6 first? And then play the 4 into 5? Hello? What am I watching? Why did he let his double strike rest for free? Huh? That's so dumb. Rank 1 matches? Yeah, I mean, yeah, sure. Sure, he's getting rank 1. With opponents like this, I would be got rank 1 too, lol. I mean, you see what Blue and Red said though? So many people got carried. I mean, I know that. But holy shit. It's not like if you play Cell for a while, you forget to play your turn and you pass. Ooh. And now we just play 6 drops back to back to back to back to back and we win the game, don't we? That is the plan. Yeah, he just FFs. What the fuck is your opponent doing? What? I mean, this idea is not that bad. He's playing random shit for fun. Okay, okay. Is your opponent really such? Because like this is really interesting. I would say it is really interesting. I don't know if it's better than Boo.
I wouldn't say it's better than Boo. Maybe into Gohan, because the 4-cost cooler is super strong into Gohan. Maybe. But aside from that, I don't know. Yeah, take live. Good. Let it die. Who cares? Let it die, bro. Don't lose cards. Don't lose cards on that. Who cares about random pan on board? Who cares? Random ass pan on board. Okay. Then what? So he didn't play the 5-cost Goku. Okay. My god rank sta roba. Yes, I mean, technically, it is god rank. But, I don't know, this level of play is really sus. Is he gonna defend the pan? Oh my fucking god. Why is he blocking that pan so much? Does he love pan or what? Like, what is the reason to give up like 2 cards to defend your pan? What? Like, is that really crucial to his gameplay? Did he really, I guess he really wanted that 20k swing. Glorio. Oh my god! He's now playing SCR. He's now playing 5-cost Goku. He's now playing 6-cost, what's that called? Bardock. He's now playing 10. He's not playing anything. What the fuck? What am I watching? What is going on? How did we end up with 12 cards in hand when your opponent has 6? Hello? 5. Bandai should reset the fucking rank list. Yes, they should have resetted the rank for real. Like, new set, we should have a new ladder. What the fuck is going on? What am I watching? Of course. Like, we're gonna win 1000%. We have the cards advantage. We're gonna spam the 6 drops now. I mean, not right now, but soon enough. Oh my god. Dude is fucking around on board instead of progressing the game. No, I mean, the Frieza is doing great. Frieza is doing great because he just needs to reach 6 energy. And then he can start dropping boss monsters. So it's not bad. I think I would have attacked face to leave at 5 at least. I think 6 is a bit too much. But still, like, and now we're gonna play the 6 drop. We're gonna start pressuring face. Aren't we? Now he has to play like Gogeta back to back. That fucking sucks.
That what is going on? What the fuck is going on? Duh. That Shishi is. Where is the bleach? I wanna see no more, guys. I wanna see no more. Okay. It's time. It is 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 time. Okay, hold on. Criminal gameplay. No, non guardiamo Souls. How many tiers do we want, guys? How many tiers do we actually want? I would say 3. Like 3 should be fair on an established meta game, but maybe early meta we need 4. What do you think? What is probably right? Just click reset at the bottom. Wait, that's great, bro. But now I just need to adjust the tier list again. But at least I don't have to do everything manually. Thank you. 5 ed. SABC. Do we need the 4th one? What would be the C tier though? What do I usually say as C tier? Okay, we don't need F, of course. We don't need E. Let's say have potential. Oh, believers? I usually say believers. Actually, I mean, this is the tier list where I done fun. I think I need a tier list of. Sì, adesso spostiamo la cam. I need a tier list of I haven't tried these leaders, but they have potential. Something like that. No, unplayable is everything that's here that I don't put in the tier list. I'm not gonna create an unplayable tier just to throw in the bucket everything that I don't rank. I think it doesn't make sense. And I also think it doesn't make sense to create a ranking of all the unplayable decks. Let's say here, maybe. Like this. It okay? Okay. Cool. Have potential, believers. Ah no. Okay, let me flip my cam first. See local testing.
Because usually these are competitive tier lists. I'm gonna make a competitive prediction tier list, something like that. Even though we have no competitive events. Let's see. Let's say C for cooking. We still need to cook a little bit for those decks. I think it's fair. Should be fair. Good for ladder. Cooking slash copium. Yeah, I like that. That's actually great. Not bad. No, why does he not recognize it as a word? Cope. Okay, let's see. You can also rank by digital tiers. I love copium. I can't, cause like it hurts my OCD. I think. I can't do that because it doesn't recognize it as a word. You know. Bella a tutti ragazzi. No, non sono Favij. Non lo sono, mi spiace. Che adesso facciamo. I'm gonna record it for YouTube, guys, of course. So I have a new video. I need to edit it, so on. We can right click, add to dictionary for copium. Nice. It's still the indenting on this thing is so bad, but it is okay. Ci fai divisa NASA engineer or something? Is it Tierlist God? Secondo te Giver va giocato il Black da 5? Io non lo gioco, ma viene problematico per levare pezzi grossi. Puoi giocarlo, è carino. È carino. Wait, what are you talking about? In a deck with a draw 2, 3 drop. Bella, Emanuele. Ciao, caro. Okay, we can start. I think we can start. Oh, you're talking about the previous game. Yeah, sometimes people hop in the YouTube chat and they leave a comment on something that happened maybe 30 minutes ago. That's always very funny. Hello guys, welcome back to a new tier list. Finally, the new set dropped and we're gonna have a big meta shift. I'm gonna try to predict what's gonna be top of the meta and what's gonna be the bottom of the meta. And I hope I will be right once more. So I'm gonna explain the tier list briefly. The S series meta definers, what I think it will define the meta game. So what I think will be top decks, what you will be looking for to beat when you build an off meta deck, and usually the decks that wins tournaments. A tier deck, on the other hand, are strong decks that can still top tournaments, but they don't have the representation needed to be in the S tier as far as tournaments wins are concerned. But they're still very, very strong decks. They're like, I would say that S tier and A tier consists of the meta decks. And below that, we have B tier,
that I would expect to maybe top 1 or 2 tournaments every now and then, but they're not gonna get consistent results in the big events, I would say. And we also have another tier. That is the C tier, the cooking slash copium tier, for the decks that we might still cook. They might have potential. You can try it. They're definitely playable at local levels. With the right build, with the maybe right gameplay, they can try and fight for the top tiers at a competitive event, but I don't know yet. Like, it's like my jolly tier. Every single time I have a jolly tier where I put something that I really like down there, just to cope a little bit. So let's start with that being said. I would spend like a couple of words on the new set first. I think the meta is gonna shape a little differently from what it used to be before the ban list and before the last set. Most notably, because we got some new cards and archetypes that really bring some colors back and make other colors obsolete. So first card I want to talk about. Let me get it. This was not prepared, so I'm just improvising, guys. Sorry. But you all know what I'm talking about. This one and that one, of course. So of course the new black cards are super strong. They feel like custom cards, especially the 5-cost Bardock. I don't know who thought this would have been a good idea, but it was actually what Black needed to get back into the metagame. Because Black was not played since set 3. It was an okay color. It was actually pretty strong and competitive back in set 3, but then it stayed kind of the same. And then it was like the I don't know, testing color. So whatever shit they want to try next, they slammed it in black. So we had a tons of leaders that couldn't draw, couldn't swing, couldn't draw an awaken, crit, not draw, whatever, 15k crit. So a lot of random shit. And now finally they got a very good card that single-handedly carries the color. So I would say that Bardock is insanely strong, and especially paired with the 5-cost Goku GT. And these two cards makes black relevant again. So that is the first change of FBO 8. And the second change is actually the let's try and find the Broly. I'm gonna need a lot of edit on this video. Oh man. Okay, let's take this one. And then maybe red. Okay. Yeah, the second super relevant card is, of course, the 6-cost Broly SCR. That's gonna boost even more the late game of every single yellow archetype. So I would say yellow got a big boost. This is very nuts. This is like the top end for a lot of new yellow decks. You can play it wherever you want. It's not leader locked, of course. It's good in Broly, it's good in Yellow Jida. You can play it in Boo, Frieza, whatever you want, actually. You can slam it. It is very strong. Like, chaining these cards back to back to back, it is actually super strong, especially paired with the 6-cost Frieza also. So yeah, those especially powerful 6-drop SCR are gonna make yellow a powerhouse in the late game as well, paired with the monsters early game that consists of Wuhan and such. And last but not least, of course, all of the new red cards. This new archetype is very strong. It is very versatile. You can play this in basically every single red deck. And most notably, finally, red color got a playable double strike, and that's actually insane because we lacked this double strike for like we needed this double strike for so long. So that the red was basically a dead color before Cell.
Only Cell is relevant, but I wouldn't say it's like I would say it's a completely different beast. But as far as like general red decks are concerned, they really needed something like this because they lacked a lower cost double shy that could actually replace the structure deck 1 that is still played in set 7. That was actually insane. So every red deck still defaulted to the Goku double shy. Now they can play this Goten, and this improved a lot of red decks, and I would say a lot. Even revived some old ones. But we're gonna take a look at this in a minute. So back to the tier list. We're gonna start with the red color. Thanks to the new archetype that I was talking about a minute ago, all of that is now leader locked. So we can play it in basically any leader that you want, any giant leader that you want. Even in like this structure, Goku, you can play it in U7, you can play it in Beerus, you can play it in Topku, you can play it in Jiren. Maybe UI, I'm not sure about it. I wouldn't play it in Daimaku because Daimaku has his own shell, but who knows? Maybe he's also strong in this one. Could be. And of course, the new Gohan. Out of all the new decks, out of all of these decks, I would say that everyone plays a little bit similar to each other. And what matters the most is the leader ability. So I would rank. I would say these 3 decks are the best from my testing. Maybe you can play something else. But I would say that they all have their own relevance in the metagame. So starting with Gohan, this is the new shiny thing. I think it is super strong, guys. I would like directly put it in tier S. I need a little bit more testing. Of course, aggro decks are super strong early into the metagame because there's not a lot of counterplay. People didn't refine the list yet. So yeah, of course, aggro. It is the most played deck at the moment in the ladder, and it's also super strong. There are ways to counter it. Yes, this early into the meta, people didn't find reliable ways to deal with it. So at the moment, it is the top of the S tier list. I would say that moving forward, it might lose a little bit of its edge on other decks because the deck is super linear. The leader ability is insanely strong. Dealing 1 damage directly to the opponent, no matter what, it is super cool. And also swinging plus 30k with your stuff, it is also insanely strong. You can either direct it at face to swing minimum of 50, even with the leader. You can swing with leader 50 at face. And if Cell was oppressive, as at a 40k, 50k is even better. Or you can also use it to trade board. So you can swing like 45, 55, whatever at board, and also deal with your opponent's life at the same time. So I would say it's very versatile. It is super explosive. The new archetype is insane. Let's take a look at some of the cards. So everything is cohesive. Everything works really well. You have, of course, the Gohan. There are like the bread and butter of the deck. The 2-drop Gohan, then on swing. Basically, every single card is a self-awakener, by the way. These are self-awakener, these are self-awakener, these are self-awakener. You also play, of course, the 2-drop Daimaku, that's also self-awakener. The Videl is a self-awakener. Wait, where is the Videl? I don't know, might be here, yeah. This Videl, yes, this like... You will not have troubles awakening. I would say that. And everything is also super synergic. They works together really well. So the 3-drop can play the 2-drop, or the other 2-drop. The 4-drop can play the 3-drop. They can play the 2-drop. So yeah, everything works really, really well together. And the Goku can search for every single card of your deck, basically. So like, this shell is super strong. And Gohan is like, of course, the leader that it was designed for. So it works super well, and finding the right list is super easy at the moment. It might get some change, but I would say, yeah, it is like meta definers for sure. One like other 2 decks are a variation of this Gohan.
It can usually close games on T4 also. Like, it is super insanely fast. So the opponent is not gonna see T5 sometimes. It gives me like Nameku vibes, but differently from Nameku, this deck actually swarms. So Nameku swings hard. It stacks a lot of cards in hand, has a huge combo power to defend the opponent's swings, but it doesn't actually swarm. The most they can do is play the promo, or maybe play the Piccolo, and then like 1 or 2 pieces on board, I would say. This Gohan can deplete like 4 or 5 pieces on board. So it's really hard to manage a board like that on certain decks, especially like green ramp decks. They get absolutely obliterated by this leader. And this shell in particular. Topku also, I would know if it's better than Gohan. They're very similar. I would say it's 8 at the moment, because I need to explore it a little bit more. Differently from Gohan, the main advantage is that the leader effect is a little bit more versatile. So what happens is that Gohan needs to rely on the 2-drop Goten and Trunks. This guy right here, this is super cool because he activates the leader effect every single time using only 1 card. And he also removes Bore, maybe some Chomp blockers. It is like absolutely necessary. And then your playlines stay the same no matter what. So you need to feed this card every single turn in order to use the leader effect most of the times. And you don't have a lot of... you can't deviate too much at the moment. Maybe the list is gonna change. But if you're playing Topku, you play the same shell, but you also, as leader effect for 1 energy, to play whatever you want. You can play your Kefla into 3-cost Gohan. You can play the new Topku that can draw 2 on play, and it's a 30k swing. So you have a lot of different tools at your disposal, and you can also remove Bore because the Gohan gives minus 15k, and you can stack that up with, I don't know, C16 or a second Gohan. So you also have removal at your disposal. Of course, the offensive power is a little less explosive, but I would say it's maybe a little more versatile. I don't know, I really like it. I'm enjoying playing Topku. I would say at least it's a strong deck. It can compete with Gohan. I'm not sure. Maybe Gohan is gonna end up as the better deck, but like for example in the mirror match, Topku it is super strong because you can play this Krillin, and it's not awkward. You can pay this 2 and then use 1 energy for the leader effect to play like 2 more bodies. Maybe a Kefla and a Gohan, maybe the Topku, whatever you want. Maybe you have 1 spare energy, you can play another body. So yeah, it is a little bit more versatile. If you're playing a mirror match of Gohan, the turn you play Krillin, you either play your 4-cost, or you don't have good plays aside from that. So I don't know. And also the Gohan removes the Krillin from your opponent's board, by the way. And Jiren is kind of the same. I don't know if it's a strong deck, but the shell is that strong at the moment. You basically play the same shell as the other decks, but you have the 4-cost Jiren, of course, that still insta-wins some matchups. So yeah, they're basically the same deck. This can burn the opponent's life, swings a little bit harder. This swarms a little bit better. I would say it is more flexible. And Jiren is just a cheesy deck that can insta-win some matchups. That's it. But the shell is insanely strong. So yeah, I would put this both at A tier at the moment. Not sure. Aside from that, I would say Sally is still pretty strong. I need to test it a little bit more. I think the Yellow Jira matchup got a little weaker. I don't think you can win the Yellow Jira matchup like it used to do previously, but it could still be very strong. I also need to test it into new stuff. I think you have a decent matchup into black decks. I think you have a decent matchup into aggro decks because you have a shit tons of combo power. You still swing for 40. I don't know about the matchup of Cell into these decks, but it might still be a very good leader. I wouldn't say... I don't know if it's S tier or A tier, but I think red is a very strong color overall. So let's say something like this. I don't know. I need more testing. I have no idea. Yes, I am recording a YouTube video, but you can still ask questions, guys. You can still say your opinion. I see nobody's typing, but... So you basically agree on everything that I'm talking about, right?
I don't think I need to rank any of these leaders. Yeah, I haven't tried Trunks. I haven't tried DA. I haven't tried anything else. But I would say there's little to no reason to try anything else. Maybe something's gonna end up very strong, very cool. But at the moment, the meta is like this, I would say. Moving on. I played against Shanks once. He just lost to Falco's Bardock. I'd like to try UI with the Gon Shell. But what is the advantage of UI with that particular shell? Because that's like an early game shell. And then I don't know. I feel like it's still quite bad. Both Damaku seems to have a chance, right? I think that the new shell is actually better than the Damaku stuff. But they might work together. They might work together. I'm not entirely sure about it. Like it is just as strong as it is. You don't need to feed anything else. He's like a generic red leader. It doesn't do anything very strong, very well. I don't know. We say 18 is worse off now. I never liked this 18 lead. I don't think it can run the new stuff. Actually, like you still need to run your Android stuff. What about Beerus? He looks good when Susan plays him. Did you see his opponents? No, I think Beerus. I mean, you might try to play Beerus. Having like a board clear is very strong at the moment, so yeah, we can put it in B tier because like having the minus 10k matters in some matchups. You can easily remove like black. I think out of them all is the deck that might have a better chance into black decks because you can remove everything they play without investing too many resources. But being a crit leader still sucks. So yes, I mean we can put it at like B or C tier. I would say C tier maybe. I wouldn't play it over any of this, but yeah, you can try it. It might cook. I need to try it a little bit more. Se pigli contro Gon sei una merda, mi lo dicono una merda. Yeah, with the shell sounds absolutely cursed. Definitely don't want to fast awaken. That's the point of the shell. Yeah, I don't know, but yeah, exactly. So moving on, green leaders. I would say that green is the color that was at the top of the meta last set, because like Piccolo SH was super strong, Nameku was super strong, Gibbet was super strong after the ban list, of course. All of these decks were insanely strong, but now I think it's Reader that got the short end of the stick. It didn't actually get anything new, anything relevant. I would say also like Piccolo's age, for instance, it was an S tier leader, very strong leader, one of the best of the game, like top 3 leaders of the game, but it can't deal with the new red decks. It just dies. So if these leaders are the most played leaders on the leaderboard right now, playing Piccolo as age is just suicidal. I wouldn't say it's S tier. I wouldn't even say it's A tier. I would say it's B tier at the moment. I don't know about you guys, but maybe the meta is gonna shift a little bit. But as it is now, you can't play this lead. It's gonna get like completely shit on, even by Jiren. Because in you like you do nothing for like 4 turns in a row. You just play your cantrip, ramp card, and by T5 you're already dead. Real ones, no green style might be better than Piccolo. I don't know about that. Tar is so bad, make green worse than last set. Yeah, Tars is cursed. I'm gonna play it here. I'm gonna put it here just because it's a new leader in Cooking Copium, but it is so bad, guys. This I don't know what they wanted to do with this lead, but it doesn't make any sense.
Because like the problem is, this lead doesn't draw. This lead has an okay swarm. It seems like a lead that wanna stay low on energy, but it still needs to charge every single turn because you're gonna take out more energy than you charge. So it is very odd because you want to fast awaken to abuse your extras, but at the same time you don't generate enough resources. So I don't even know what's going on. And your 5 drop, that's actually the core piece of your deck that you can cheat out with your 3 drop, sucks one of your energy or one of your life, but you don't want to suck your life after awaken because you're gonna drop down to like 3, 2, 1. So that's not great. So you're gonna eventually suck your energy. But then you need to charge every single turn, so you're going even lower. Bandren, grazie della salvettina, caro. Merry Christmas. Grazie, caro. Thank you, thank you. His playstyle is all over the place. Doesn't have a double striker. Great Hip Gone sucks. Yeah, I mean, it is very odd. It doesn't do anything really, really well. It has like as a swarm deck, it is worse than Green Jida. As an aggro deck, it is definitely worse than Nameku. As a resource deck, it is worse than Giblet. I don't know. Like, I have no idea what it's supposed to do. I think it just sucks. 3-cost Goku in Giblet? The only good card of that. Yeah, there are a couple of good cards actually. I would say, okay, let me get those. So out of them all, I would say this 3-cost Goku is actually one of the best cards of the deck. It is very nice. It can keep your fruit engine going because you get it back from your energy, then you use it. It ramps back, and you can use it for free with your leader effect. So it's actually one of the best cards. The 5-cost stars is supposedly your engine to swarm the field, but it doesn't draw, and it sucks one of your energy every single turn. So it is very odd. Also, the 3 drop that she's a 5 doesn't draw, so you're using 2 cards and 1 energy to play another card out of your hand, and the only one that replaces itself is this dude, the blocker one. This is one of the only cards that doesn't go negative in resources. Draw 2, discard 1 for 1 card, like you're going even. Okay, kill driver is okay, like KOing stuff, it is cool. And then that's it. Like the deck is, I don't even know what is the aim. And like it needs better 3 drops, of course. It needs some stuff, some better cards, I would say, and something that actually draws. One day will shine, maybe. His field should have both Tree of Might and Artificial Full Moon. Yeah, I don't know. I don't know. It is very odd. This deck is super odd. So I would put it here in C cooking copium tier. But 2-drop soup, everything. It needs like they need to redesign everything. So yeah, Piccolo B tier, Tal C tier. What else is there? So the previous good decks were Giblet and Nameku. I haven't tested them a lot. I think Nameku is still okay. It's still strong. I don't know about Giblet. They were S tier. They were S tier. Now, that's interesting. I don't know. I haven't tested like because like a lot of players are using new stuff, so they're not actually testing old leaders. So I know very well like matchups into new stuff, but I don't know very well. I don't know, for example, going into Nameku, who's better. Like, cause they can still play blockers, so they can hinder the Nameku all-in. They can go Y. Maybe Nameku doesn't have any removal. So I don't know about that matchup. I would say that yeah, Giblet might be stronger because the 2-drop spell can take care of a lot of pieces that these red decks play on board.
So as usual, Gibe is a little bit safer. But I don't know. I don't know about the. I don't know about who's better. I would say they might still be playable. They should still be playable. You can adapt your Ghibli list also. But they both suck to Yellow Jida. And Yellow Jida, I think Yellow Jida is gonna be like a very good leader. I'm gonna talk about it in a moment. So for now, I'm gonna put them in A tier. I might change it later. But like that's the reason why they're A tier. And what else? Maybe the only other playable leader is Green Cell. But like, guys, I think we have to wait for the promo to come out. The 5-cost promo, we need to wait for the 5-cost promo. I haven't tested these leaders because we don't have access to promo yet. And I would say that the new 5-drop promo is super relevant. Let me get that in a moment. It is Cell. This one. Yeah. We're still waiting for this 5-cost Cell. So as soon as this Cell is playable, I'm gonna try the leader because it got a couple of new tools that might be really strong, but I don't know about it yet. It's still a green deck, it's still a ram deck. I think it still dies to aggro, so I don't know. At the moment, I would say it is C tier, cooking copium, and maybe even with the promo can deal with the aggro decks, but I'm not sure about it. I would say it still die. Like being a green ram deck, it should still die to aggro stuff. I don't know. Don't forget the MVP, Charlotte. Sure. Remove war ramp into 8 cost beats. Fast is so good. I'm gonna try it once we get new stuff. At the moment, I can't. So, okay, I think this was the green stuff. I would say these like aggro decks might still be A tier. Ramp decks are lower because they can deal with new aggro decks. I would say aggro is the new cool stuff at the moment. So, yep. We can run the 4-cost double strike on Giblet. Yeah, but it doesn't make your Yellow Jita matchup better. I mean, it's not an advantageous matchup even if you play that. It's just a bad matchup in general. No, Giblet didn't get anything new, Mr. Ketchum. Is up there because it was like S tier last set, and I would say it's still playable. Okay. The question nobody's asking, I'm gonna answer that once I get to black decks, bro. We're going in order. So it is red, green, now we're gonna do blue decks. Yes, moving on to blue decks. I think that blue might actually be dead. That's that's a bold statement, but it is the color that came out the worst out of the new expansion. I would say it's the weakest color out of them all at the moment. Caulifla is a little bit copium. I mean, it is. I'm gonna talk about it. Hold on. I would say that playable stuff might be Caulifla. I seen somebody trying Eloku, but I don't know if it's actually playable. And I think Omega got noticeably weaker. Okay, let's start with this, guys. Okay, starting from this stuff, I would say Omega suffers the same fate as Piccolo. It's not in a great spot. It suffers from a lot of new stuff. It also doesn't have a great matchup into Yellow Jita. Swarm decks completely cooks you. Aggro decks are gonna run you down before you get to the late game.
So it might be, I would say it's even worse than Piccolo. For the packs to come after. Thank you. Thank you, man. Thank you for the big 6-0. Yeah, I would say it might be also C tier. I'm gonna leave it here because, like, I don't know, maybe it's gonna come back, but I don't think it's the case. People coping on Gotenks because one cause Piccolo blocker is good versus Gon. Nah, I think this leader is not great. Okay, hold on. Okay, Eloku, I've seen some people play it. It's just more eye rolly than it used to be. Of course, like no Pilaf equals less consistency. You can still eye roll your way into a great game. Having access to the 4-cost Gohan, cheating out that can help into a lot of these aggro Zone matchups because that's also a very strong card. 2-cost Vidya is as strong as usual. If they don't remove your stuff, you can open with a great hand. You can, I've even seen this guy winning like 7-0, something like that. But like, I don't know if I'm gonna put it at B tier. I think it still has a lot of very bad matchups or unplayable matchups. Even if it has somewhat of a playable matchups into these maybe aggro-ish decks. I don't know. Maybe it is better than Sharon. But I wouldn't say it's an A tier deck. You can try and cope with Eloku all you want. Maybe it is still C tier. But I would say if you want to try it, you might be able to. After the banlist it might be actually playable. Because a lot of like green ramp late game decks are not playable because of the aggro stuff. So I would say it got a little bit better. But still. I put Elo over Sharon for sure. Dark Horses. I don't know. Maybe we just put Sharon down actually. Maybe we just D-rank Sharon. Let's say something like this. And talking about Caulifla, I mean, it was kind of expected that a combo deck on a crit leader is not that great, right? That is the main problem. Let me get her cards, but okay, these are like the stuff that Caulifla got. I think that the main line is very strong. I would say the main line is super strong. What is the main line? So basically, you get at 4 energy on 4 life, and then you play your Kabba, take life, bottom deck up to 5, you awaken, you swing with lead, you swing with Kabba, that's 20-20, then you use your Caulifla effect, bounce Kabba back to hand, that's a 5 job, you can play a 4 job out of the 5 thanks to the leader effect. So you're gonna play this 4-cost scale that cheats out a 3-cost Caulifla, so you swing 20 into 35 more, and by leader effect, you discard your 5-job Kefla or the other 5-cost Kefla, usually this one. And then after swinging with both Caulifla and Kale, you use the Caulifla effect to place them both at the grave and revive your Kefla that's swinging for 50k double strike. Or the other Kefla to generate a little bit of, to retrieve a little bit of resources that you spent. And like this move is super strong. So like T4 you can swing for 20, 20, 20, 35, 50k double strike. It is good, guys. As a T4, it is super strong. But there's a big but. So first of all, how many cards is this combo? How many cards this combo consists of? It's like 1, 2, 3, 4. Technically, you can change this 5-cost Kefla with the other 5-cost Kefla, but you still need like both 3-cost Caulifla, 4-cost Kale, and 3-cost Kabba. Because if you're at 4 life, you need a Self-Awakener. If you're at 3 life, you can get away playing Beerus as well. So like this also works.
as a combo enabler. This it, sorry, not Beerus. This it also works as a combo enabler because it counts as a 5-drop. But if you're at 4 life, you also need this Kabba. And like, it's not consistent at all. Like, you can assemble your pieces, but you're still a crit leader, so you need to fast awaken, and you need to assemble all of your stuff without awakening. And even if you assemble all of your stuff, and your opponent plays around it, so I don't know, maybe they leave you at 5 life, then you can't combo anymore. You're gonna say pre-awaken, you can still play maybe your 4+3+5, but you're not gonna combo off your leader effect, you're not gonna awaken, you're gonna stay a crit leader once for one more turn, and then they're gonna push phase. I don't know, like this deck feels super one tricky, and it's not a great idea. Being a crit leader, having one good playline, is not great. Even though that playline is super strong. Your opponent just need to know how to play around it. Also, if they push you down to 3 life, you're not gonna even gonna use your Kabba effect, because like Kabba effect, the life taking is mandatory. So if you're at 3 life, you're not gonna play this and go down to 2 life. And being a 3 life leader, 20k crit, that also means that you're pretty dead to aggro decks. Do you know what happens when you're at 3 life on a 20k lead? If you're facing Nameku, you're just dead. They can 100-0 you as soon as you awaken. So, yeah. It's just not that great. Even though it's fun, and your opponent doesn't know what you do, if your opponent doesn't know your deck, you might be able to sneak a couple of wins. So it's not that bad, but it is super predictable. And there are some matchups where you just can't do anything. So I don't know. I would say it is like, it is better than Tars for sure, but I would say it is still C tier. Let's say somewhere around here. I think it is better than Tars. I think it is better than Cell. I think it might be more playable than Omega Sharon, but I'm not sure about it. Yeah, let's say it is here. C tier Copium. And that's all for blue decks. Yeah, I've heard some people were coping about Gotenks being able to do something thanks to the new 1-cost Whiz. I still think this deck sucks. Like, having a blocker available doesn't make you a good deck. That's not how it works. I need to speed up a little bit, or I'm gonna need like to edit a ton. Okay, yellow decks. Yellow as a color got buffed. We have a lot of leaders that are actually playable. I would say these leaders for sure. And I don't know about the others, but let's just rate these leaders at the moment. So yellow Cheetah, boom, S tier. Deck is incredible. Like, if you watch the channel, if you follow my channel for a while, if you follow the channel for a while, I think you've heard me talking about yellow Cheetah in multiple occasions. And every time I talk about it, I say that I hate the deck. It is just so unfun. It is so boring to play and so boring to play against. Especially boring to play against. Because the deck doesn't have a real win condition. His win condition is not losing. This deck is designed not to lose. It's not designed to win games. So what it does is it is just a soul deck. It blocks every single swing that you can direct at his face, and it's just gonna starve you out of resources. It's gonna block every single one of your punch, absorb every single one of your swings, and then it's gonna come out on top slowly but surely. And that's so unfun to play against, especially in the client where you don't have an actual timer. So games against Yellow Cheetah can go as long as 1+ hours. That's why it's so fucked. I hate the deck. But I guess some people at Bandai really like the deck because they keep printing stuff over and over again every single set. This guy keeps getting, like, since the dawn of the day, since set 2, I think every single set this guy got new cards. Every single set without exceptions. I don't remember everything, but like
I clearly remember there was one card each set that was aimed towards yellow Vegeta. We can take a look, like, can we even? Against my gear. Oh, this is new Vegeta stuff. So it got like result of chaining in the starter deck. Now it got Whiz that is insanely strong. This is like an improved Bulma. 10k, you can get a 3 or less yellow extra from your grave. Like, this is so insane. It got the new 4 Ghost Goku now. It got the new 5 Ghost Vegeta. This one here. It got, of course, this spell that is so canceling to a lot of decks in FBO 7. That's like an insane buff. It's a floodgate for every single card that costs 5 or more. Then there is the 3 Ghost Vegeta. What is that? This 3 Ghost Vegeta that completely shuts down any Swarm deck, such as Frieza. There's the 5 Ghost Vegeta that is insanely strong to freeze everything on your opponent board. If you're playing into Omega Sharon, for example. So many different buffs over and over again, every single set. I'm sick of that. Like, can we stop? Can we stop buffing Vegeta? And of course, the new 6 Ghost Broly, guys. Of course, it got also a new 6 Ghost Broly now. It got every single SCR, the 4 Ghost SCR, that's insane. A barrier, non-interactable barrier that synergizes really well with Result of Chaining. It got the early Cancer, yellow shell of Kenships, Buan, 8 Resters. Oh my god. Final Explosion. Every single card can fit in this deck, such as when you're building a deck, you're going like to 60 cards and you're not even done. Bandai CO is for sure a yellow Vegeta main, this song. Black main, yellow Vegeta every time is such a time waster. They have no chance, but they still have to play for an hour. Yeah. I like Nemba more than Vegeta because you always have something with your leader effect. Because Frieza is easier to use with 2 more energy. Yeah, but yellow Vegeta is just stronger. Questo messo stesso tier di un mazzo al quale pari quelli sempre? Sì, perché è insano. Non importa, i matchup diretti importano relativamente perché il mazzo è insano. And also, like, I think this is the best out of the yellow decks, but the other yellow decks are also very strong because they can all play the same shell. The thing is, every single yellow deck can just play 8 to 12 Kenships, 8 1 cost card that can rest an opponent battle card, namely 1 cost Frieza and 1 cost Buu. This Frieza can also play Guldo, so he can play up to 12 1 cost card that can rest the opponent's stuff. They all play 4 of Buan, and that is your early game. That is the insanely strong, stable Cancer early game. So you prevent the opponent from awakening, you gather resources, you starve the opponent out of there, and you just build towards your late game that got insanely stronger now, thanks to the 6 Ghost Broly and higher ends cards. And like Buu, yeah, it got hit by a ban list, but like it also gets, of course, in Naruto Buu. Now it gets the Broly, so like it can be played as of the other yellow decks. I would say that Broly is on the weaker end at the moment because it still lacks the 5 cost promo. So I'm gonna put it at B tier just because of that reason. It is already playable if you want to try it, but it is significantly weaker than Yellow Vegeta, for example. I would say it's also weaker than the other yellow decks, just because it lacks like one of the key cards of the deck. So I would rate it at B tier, but I would say it is strong. Yeah, don't sleep on Broly. It's gonna get really stronger once the new stuff comes out. Buu is for sure S tier. He has a good matchup into basically everything aside from Black. We're gonna shake up the first 2 tier lists, maybe later when we have the full picture. I don't know. I haven't tried the direct matchups. I don't know if Buu has a good matchups into Gohan, for example. I don't know about that. It has a good matchup into Yellow Vegeta for sure. It can play into Cell, I guess. Nameku.
I would say it is playable. It depends if Namaku runs the 2-drop Worm Greeting. I'm not sure about the list. Keyblade, it is playable. You can lose, but you can also win. I don't know. Mi offrirà starter o il Golden? Credo starter. Boh, è indifferente, diciamo che è la stessa. È molto simile. I don't know if like Starter Frieza is better than Golden Frieza. At the moment, with so many red decks, Starter Frieza might be a little bit better because he can play the 4-drop starter cooler and cheese their win into Gohan. Because they can remove the Goten Trunks on block. So it might be actually super strong. Have you tested Brock with the promos? No, I haven't. Because we don't have them yet available in the client. So I don't know. Colin West is crazy. Both of these finishers are one of now. But you don't need to rely on those, Vic. You don't need to rely on the finishers to win the game. You have access to 6-cost Broly SCR. So you can just slam those. They work. And you can seal pressure with your board. It is still very strong. I'm not gonna lie. But I don't know. We're gonna rate them maybe later. I would say maybe I rate them a little bit higher than Green Decks. But I'm not sure about it. I need a little bit more testing. And last but not least, we have the Black Decks. Oh boy. Oh my god. So as I said in the early section, as I said earlier on, Black Decks are super strong at the moment. They're actually really strong. I was memeing on Goku JR before they spoiled Bardock and Goku. And I think it goes straight up to S tier. Same thing as Goku GT. Black Decks equals you play Bardock? Yes, no, that's all. Yeah, Goku JR, Goku GT are super strong. I would say they're really strong. I also think that Bardock might be playable. And no, Shadow is not playable. Baby can't play the new stuff. King Piccolo is still a bit meme. Bulma is not it. Gogeta maybe after the promo comes out might be playable. At the moment I haven't tried it, so I don't know about it. And Sharon, I don't think is that strong anymore. I don't know. Maybe we can keep it a C tier for fun, but no, I wouldn't bet on it. About Gogeta, I haven't tried it, of course, because we still lack one crucial promo, I think. We still lacking some cards, so every single deck that has unreleased promos, I haven't tried it at full power. Namely Broly, Cell, Gogeta, even Trunks, even Red Trunks, actually. Man goes 2300% win rate with Bulma still disrespecter. Yeah. Yeah, I mean, the problem with Bulma is that after the ban list, it's not a top tier deck anymore. It has like serious problems removing board. That's a huge deal. Gogeta can play Bardock. That's a fair point. I'm gonna have to try it. I'm not sure at the moment. I'm gonna have to try it. So, okay. Talking about black decks. I think that out of the three, Goku JR might be the most consistent out of them all. I haven't cooked yet list of Goku GT that satisfy me. Because you want to fit so much stuff in it, so many different cards, and you're gonna end up with like a toolbox deck, but actually you're not doing anything super great if you try and fit everything in it. You might want to go up even to 60 card, and you're not satisfied with this deck space. So I don't know what to do with this lead.
Because you want to play like, of course, his coin generator stuff is Pan Engine. So you want to play one cost Pan, you want to play two cost Pan, you want to play one cost Shanks, you want to play the Hercule, you want to play the Para Para Brothers, the Chi Chi, maybe his Double Shy, the 4 cost SCR. So all of his stuff, and then you want to play the new stuff. So the new Goku, you want to play new Bardock. You want to play, of course, the 10X. You want to play maybe the Ultimate Sparky. You want to play the other 4 cost spell that can KO like up to 2 bodies. What is the name? I forgot the name. What is the name, guys? Again, Soul Punisher. Okay, Soul Punisher. Yeah, Soul Punisher. But then you wanna play 6 cost Gogeta. You wanna play Double Strike. So many different cards. It's like really hard. It's really hard to craft a good deck. So at the moment, since decks are not refined, or maybe we can't refine, I would say Goku GT is a little bit worse than Goku JR. I think Goku JR is better. I would say it is better. So I think these 3 decks are the best 3 decks of the format at the moment. And Goku GT Bardock, we're gonna think about them. So how do you wanna rate all of these decks? Bardock can, of course, play new Bardock, but what Bardock lacks is the ability to play the new Goku. So you can play this new card in Bardock because the leader doesn't include Son Goku in his card name, and this card is actually super strong. And also, Bardock doesn't have a dedicated coin generator. So you can't play, for example, Trunks. You can't play. I'm not gonna play fucking Kakarot. I'ma tell you. The combo is cool and all. The 2 cost Bardock is cool and all. You can play a 3 cost Bardock that's actually cool because you can set up that into the other one. But of course, relying on a 3 drop is not the same as relying on a 5 drop because it is much harder to remove if not for power-based removal. Why is that Goku card so custom? I don't know. That Goku card is insanely strong. Bardock is 5 cost spam. You don't need to use markets. Yeah, but it's not as reliable as the others. Because you can set up this into Bardock. And 2 cost plus new legend is like yes, you can do that. But I don't know, man. You need to see so many cards. It's still a combo of like 3 cards. Yeah, I mean, I would say it's still a strong deck. I haven't tried it firsthand, so I can speak with certainty. I would say it's A tier. I've tried a lot of Goku JR. I faced Goku GT. I played a lot of Goku GT. I know for a fact that these 2 decks are really strong. I don't know about Bardock, but I would still put it at A tier, at least. Okay. I think about Goku JR, there are like 2 main deck lists that are going on at the moment. There is the Goku's Lineage only deck list, playing the 4 cost spell. That is very cool into certain decks. And then there's also the hybrid version. I'm not sure which one is better, but the fact that you can up your cost to 6 and then play the Charlotte starter deck stuff in it, it is very cool. And also 6 cost body can be removed by the likes of, I don't know, Omega Sharon. It can be removed, can be targeted by any card that targets 5 or less. So yeah, I mean, the +1 cost on 5 drops is actually super relevant. Go JR is big at 25k leader, Awaken 5 lives, is God Curve is absolutely broken. Yeah, I mean, there are ways to play around it, of course. So yellow decks, for instance, started playing the 2 cost spell, Earth Erase, that can remove the 5 immediately, so they can chain up the Bardock the turn after. So there is some play around, or you can God Kamehameha that same piece if you're playing a red deck. There are some play around, of course. There are removals. But an unanswered God Curve from these black decks is absolutely insane.
I agree, top 3. I just believe GT is better than GR because one cost strong better use of double striker, also one cost spam. Might be. I don't know. I haven't had a convincing list yet. Shenlong SS tier. Okay, so I think I'm. Okay, hold on. I think that I'm happy with SA buckets. B tier, I only have 2 decks. And C tier are the copium decks. We just need to rearrange between the tier lists. Do we want to move up any A tier to S tier? I wouldn't say so. Like Gon. So like if we're gonna move up anything else, I think something from here needs to go down. Cause like Gon, Goku, Jiren are basically the same shell. So as soon as we find out which one is the best, that one's gonna be S tier, the other one's gonna drop to A tier. Same thing as like yellow decks. Maybe like Boo Frieza are more alike than Yellow Jita, but the game plan is still the Cancer Yellow. So it might like maybe some of these might move up to S tier. At the moment, I would say these three are the most represented decks and the most consistent, most strong decks on the ladder, but it might change soon. Yellow Jita better than Gon, Goku GR better than Gon. I don't know. I was Yellow Jita and Boo. I honestly think Yellow Jita doesn't have great matchups into most of the top decks, while Boo does. Many decks feel like the same. Is this good? No, I mean, that's because we're early into the meta game. Of course, we're gonna try new stuff. New shells are very strong. Every deck also has their own flavor. So if you're playing Boo, you can freeze your opponent's stuff. If you're playing Frieza, you can play the Frieza locked cards. But I think it's fine. If you're playing Jiren, you can have access to Focus Jiren. Goku have access to Kefla and the new Top Ku. It is cool. I think the meta is cool. Also, the black leaders have their own spins. So, Gon gets countered by 8 decks. I don't necessarily agree with that. Bella Nico, grazie per la sub, caro. Auguri, auguri. It's easy to play against if you know what you're doing. Even if you know what you're doing, he can still run you down. So the thing with like, you can play the best leader. You can play if you're facing an aggro deck, even with a counter deck. If you're playing only 4 turns, you can still break and you can still win. That's also what happened with Nameku. Sometimes you have the perfect deck into it, but you don't see even if you know what you need to do, you can still die to Nameku for no reason. Because maybe you didn't see the cards that you want to play on T2, you didn't see the card that you want to play on T3, and then maybe you didn't draw a couple of supers and you're just dead. Gon is about as good as the other red decks, so not as good as the black top decks or the yellow top decks. Might be. Hello, Broly. Eloku disrespected as always. What do you mean disrespected, bro? It is on the tier list. It is on the tier list. It wasn't on the tier list for like so many sets after the ban list. So would you say Goggia is the best deck of the game? I think it is safer to say like this. "14 games wins to get the moment see on God rank." I mean, it is still here. It might be here. I wouldn't say it's A at the moment, but I've seen it doing stuff. Nico Fast best deck.
Orange Sharon. Bro, Orange... What do you mean? Orange Piccolo gets completely obliterated by Gohan. It's not even close. You can't do nothing. Yoshida better than Goku, better than Gohan. I don't know. I mean, they're all really close. You realize Orange Piccolo doesn't need to be at 8th life for Piccolo to get mess up Gohan. Wait, what does it mean? I rate JR above Gohan as well. Why Goku JR over GT? I already talked about it. It's easier to build, it is more straightforward. Alien to the meta, it is just better. Just an improvement in the pudding. What do you mean? I mean it's messy. I usually don't have tier lists with these many decks, but at the moment we're super early into a new set, super early into a new ban list. So we don't actually know what's going on. We have a rough estimate of the metagame. So of course I'm gonna rate so many more decks than there need to be on tier list. Or maybe we just have a goated metagame. That could be the case. If everybody stays here after 1 month, it would be like it would be a goated metagame. That would be the dream. But I'm pretty sure that after even maybe 2 weeks, we're gonna narrow down to maybe half the decks. If not, maybe even 1/3 of the decks. Meta is legit in a great spot right now. It's in a great spot because nobody knows what is strong. Can be goated if Yellow Jita is meta. Yeah, but you can still beat Yellow Jita with many decks. I think Black has a fair spot into Yellow Jita. Gohan can also win into Yellow Jita. And of course, Boo wins into Yellow Jita. So the best will be Green Cell. Yeah, sure. This guy just wants to give hot takes. We have so much evidence of Green Ram being destroyed by aggro. Yeah, I mean, it is the base of every single TCG, guys. Ram Dex gets destroyed by aggro. That's a fact in every single game ever. I just wish that we had our own nuts on this format because it seems far more cool than the one we had previously. Are we gonna shake up things a little bit? Maybe black is a little bit better than red. Let's say like this. I still don't trust Bardock enough. I'm gonna put it at A tier, but at the opposite spectrum of the Goku GT. I don't know about green decks. I'd have to try them a bit more. And I don't trust Frieza that much. I'm gonna put it here as well. I know Boo is kind of strong. I know Cell is kind of strong. I think Jiren is the worst out of the red leaders, so I might. Hmm. No, it doesn't matter that much, does it? Ranking between the tier lists, early said it is super hard, guys. Yeah, Jiren actually plays the same shell as the other red decks. Iona is the same thing, but you have a 25k lead.
And you can play for Jiren that insta wins you some matchups. That's it. That's basically it. Green seems like the second weakest of the colors now. Maybe Beast God instead 9 will change that. Yeah. The worst colors are blue is the absolute worst color, followed by green, and then these three colors, red, black, yellow, are the three best colors in the game. Okay, I'm gonna leave it like that. I'm not gonna change anything. I'm not super happy with the tier list, but at the moment, this is what I think. If you pick anything in the S tier or A tier, I think you're good to compete. If you want to spice things up, you might even pick something from B or C tier if you want to try and test a bit more. And we're gonna have some huge changes, of course, in the next few weeks when the meta settles. But at the moment, I think this is the meta. So let me know what you think about it in the comments below, guys. And if you like the video, of course, leave a like, subscribe, and follow me on twitch.tv/IceroomKR. And also, yes, we're gonna wait for the promos to shake things also a little bit. So I'm gonna see you next time. Holy shit, guys! 1 hour, more than 1 hour of recordings. I need to edit a lot. I think I'm gonna cut a lot of the late discussion. I don't know why Talos is any meta definers. I mean, I think Sky at this point it is rage baiting. Goated format. Hopefully, promos will put Brody on top. 1 hour video. I still no. It's gonna guys. I'm not gonna. I'm gonna publish a tier list video that's gonna last more than. I wish I can do in 35 minutes. I wish I can do in like 35 minutes. If not, at most 40 minutes. But I'm gonna try and cut it to 35 at most. Because like myself, I wouldn't watch a 1 hour long video. I don't care. Ideally 25, but I think that's impossible. So like 30, 35 is the target. I'm gonna try and do that. Probably gets so much help from the Falcos promo. Yeah. The Falcos promo is super strong. You're forgetting Android 18. Android 18 is not running the new shell. So I think it is inherently worse than the red decks. The other red decks. Why is Elo even on the tier list? Doesn't it just lose all its sharpness to red and yellow? Actually, no. I think it can deal with these decks. Because like the only card, so the only cards that can deal with Eloku stuff on Gone are the Goten Trunks, right? But I don't think they're playing Goten Trunks on curve when they needed after Awaken every single turn to put leader effect. So either they see 4 of Goten Trunks, or they're not gonna be able to remove everything on curve easily. No, I think that Omega can't win versus Goku JR. Just for the fact that he can play 6 drop bodies.
I just hope that we're not gonna get to this point. I hope not. But I've tried Goku JR into Cell, and it's a cursed matchup. I don't know about Gohan versus Cell. I know Yellow Jira is a good matchup, so that's promising. At least that's promising. Cell promo makes deck playable, Broly promo makes him better. Gohan promo is really good for blocker removal, Mighty Mass promo is really good for Gotenks. Super Saiyan 3 Goku promo is meh, only helps Gogeta, that deck isn't topping the other three. Yeah. Maybe Gogeta is still trash tier. Gogeta can keep body standing and play extra Omega scoops. I mean, Omega has to play Xeno after the extra. It needs to, like, if you want to play Omega, you need a couple of Xenos, but Xenos is not enough because they can still play them back. They're not gonna overextend. They're gonna zone back again, and you basically played a blank turn. Bardock is good for with promos. Which promos? Wait, which promo are you talking about? I don't know. You tell me. So the promo we get are Broly gets two promos actually. Gogeta gets one. Trunks gets one. Cell gets one. And we get one Gohan, one Mighty Mask also. This is interesting. Minus 20k, like, is a removal spell, basically. Does Red Trunks have any relevance? Not sure if you mentioned you joined list stream late. No, I haven't thought about it. Because, like, there's no promo yet, so I haven't tried it without the promo. I've been playing against Asamasu for an hour? What the fuck? The hentai Krillin promo? Yes. So you're not saying, like, as soon as this gets released, Krillin is dead. Krillin is just dead. I mean, not really. Not really, actually. Because you still need one card to stay on board. Because if you pay 4 costs into this card, first of all, this gets into the job, so you can use it for your leader effect. Second of all, you need something to stick on your board, like 2 bodies or 1 Goten Trunks to proc your leader effect. I even like the promo. I mean, it might actually be playable. Minus 20k might be super relevant. I don't know about it yet. Think I needed promo for Red Gohan. Dex really needed it. Yeah. Mighty Mask is super strong for Gotenks. Cell promo is also super strong, yeah. Every single promo is super core, I think. Except for Gohan, maybe. And Goku, because I'm not sure Gogeta is even playable. Okay, hold on.
I'm gonna have a quick bathroom break and then we're gonna play some games. Be right back. Eccoci qua. You say how we're going to distribute the promos? Oh yeah, I think it's written. Um, somebody in the chat is gonna know it for sure. Gogeta's going to be made Vegeta combo with the promo, then you die. Gogeta's gonna be made Vegeta combo with the promo, then you die. I don't even know what that combo is. Goten is gonna be good once he gets Mighty Mask 100%. He just lacks consistency. We will see. I mean, Mighty Mask is insane. It depends how the meta shapes also. Oh my god, 50 gems? Holy sh... Oh my god, how many? That's so many gems. I'm just happy that I can play Topku, guys. Facevi bene il Mighty Mask? Che ti rende la combo di troppo 1 fusione consistente. Credo. Vediamo 10k.
Forte, sì. Se non ti rimuovono il pezzo, sì. È BO2 nostalgia? Yeah. I mean, I wish I had 4K Plus, but it's okay. At least I can play Top Q. Top Q is so fun. It is. I mean, even Gone is fun. Top Q is more fun because I don't have Forgotten Trunks. That is why it is more fun. Three Pilaf. I mean, Blue at the moment needs a miracle. Top Q might be in T0 again with 4 Kifla. I wish. Bring it back, the goat. The Top Q slander has been going on for way too long. One Goten Trunks, please. Fuck. Fuck. I didn't get anything. Toku best deck in the format, ST no decks matter. A lot of people are calling a lot of decks best deck in the format. So we will see. Almost. Caulifla is good. No, Caulifla is, I don't know. Yeah, if the opponent never read your cards, could be. Ooh, a green cell. I'm the first player. I think I won change. I want my Videl to start awakening super fast. I don't know. That's not Videl though. Okay, that is actually a cursed hand. Dwayne Vegeta? Ma che ho vinto? Non ho nessuna carta giocabile. I have no playable cards, guys. Nice. Wow. Can I get like I mean I have 4 1-drop Self Awakener, 8 2-drop Self Awakeners. Can I get anything? Please? Oh my god. This is so cursed. I'm an aggro deck that is not aggroing. Because I didn't find anything to play. Not great. I need this. And I'm gonna take that. Do I want another one? Maybe. Wait, do I need this actually? Next turn, I think I'm just gonna play that. Hello, Christian. But what the fuck am I playing? I'm an aggro deck. Can I aggro? Holy shit. I wanna aggro my opponent. Can I? What the fuck is this? Wow. Wow. Whoa. Great. Slowest start ever. Oh, finally, I got something. Okay, maybe I should have kept this in hand. So next turn I play this, I awaken, then I play this into that. There's the goal. Double. I can also defend my Gohan. I can also dev my Gohan. I can also boom, 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 boom.
That will make you happy, but that doesn't want to make you happy. Oh my god. Wait, that removes my Goku. Oh. What the fuck is this curve, guys? What am I playing? I wanted to develop this. Polycell Eddie promo. Do you leave me unawakened here so it doesn't have me there? No, I'm gonna swing 3 times. Why would I leave me unawakened, guys? What do you mean? I'm gonna swing 3 times. I don't care. I can develop Kefla, bro. But like this start is mad slow. Imagine if I had the other gone. Or a Daimaku on board instead of this fucker. Imagine I had a Daimaku here. What is he gonna play? Maybe I should have kept one gun in hand. I could have also played this top cool. Never face as soon as you play something or someone, it fucking disappoints you. Cell should have been using combo early. The weekend effect is good if you play Edco's Cell on curve. What do you mean combo early? I think he's playing the farmer list. No, never mind. What the fuck is he doing? What is that? I mean, I can remove everything, so I mean, it makes sense. Warm greeting. Jesus. I don't think I'm gonna charge. What do you wanna play? This into that? You want a double strike? No, because double strike. I mean, I don't have a great cards actually. Um, you wanna use the effect? Let's see what we can draw. Oh, nothing.
I'm gonna play that. Oh no. Oh wait, that's crazy. Bro, what am I playing? My hand sucks. I'm gonna get back a Gohan with that to play Gohan Diamond. I'm going down to 2 life. I don't care. Am I? No, I'm gonna play another one of that. Maybe. Or even this. I think this is fine. Should be fine. Maybe it was not worth it. Here comes the 8 cost set at Ramsey board. Bro, that's insane. Oh. Does he play unlock ability or what? If he plays unlock ability, I think he's dead. Let me see. Good night, GFI, man. Happy holidays. He actually removed my Goku. Damn. I think I survive. I should survive an Oli. Am I not? I could have also blocked, but GG. Sa fare molto di più. Ma sta giocando un mazzo di merda pieno di zeri. Ma come da pochissimi? Ah, non so cosa gioca, ma giocherà alle arene, giocherà i cosi a 8, boh. Cosa gioca? Gioca 4 spela 1, 4 IDB? Guarda, Dio buono. Questi giocherà sicuro. 60 cards, bro, he's playing 60 cards with like 1, 2, 6, 8, 9, 13, 14, 15 zeros. DB non era palo. Se giochi DB, quindi non può giocare questo, però.
Uno dei due Palos ha 2 energy open. And then he can play one spell. Maybe either 2 of this or 1 of that. Okay, cool. We got the worst possible opener and we won anyways. Nice. How are they not playing 4 and 4 of the Bulma's one drop? I have no idea. But I think you shouldn't play that deck before the promo. Once the promo gets out, then we can play test a little bit. Before, I think it is whatever. First player. This is not great. I think we can do better. I don't know. I think I should go super fast. I don't know. I have no idea. I have absolutely no clue. Because usually you don't want to weaken super fast in an aggro matchup. But we can overwhelm the opponent on board. So I don't know. Vabbè, ma non avrebbe fatto coin pezzo che mette field, chiaramente, se avesse avuto il 5. Avrebbe fatto coin ramp, poi ovviamente deve partire primo e fare a 3 ramp into drop a 5 che mette field. Quella è la giocata forte, ci mancherebbe altro. E poi si vedrà. One cost canto rip. Go. Actually, I have no targets for my Goku. So even if I awaken, I have no targets. That's odd. So ideally, I awaken next turn to play K-Fly into Gohan or the 4 job. K-Fly into Gohan is of course the best play. But I have no K-Fly, I have no Gohan. And then the following turn I draw my green, I survive the all-in, and then I all-in him back. But I'm not 100% sure about it. Ho preso un cazzo centesco nell'evento con Goku Junior, soprattutto da Gohan. Se vado male appena 4, non vedo come possa essere un tag STR come ho letto da qualche parte. È molto forte Goku Junior. Le nuove carte sono sbroccate. L'ho giocato tanto in live gli ultimi giorni. Prova a guardarti qualche live. Adesso ho switchato a Topku perché mi voglio giocare a Topku, ma... He's thinking a lot. Goten Trunks to remove Videl. Wow. So you wanna shame my thingy?
Wanna shake. I mean, that's a good play, actually. That's not a bad play. And if I save it, he's gonna swing here again. Do I wanna save it? No. Now he's not gonna swing, of course. So I'm gonna play maybe a defensive turn. I don't know. I'm gonna play this into that. Maybe. I have no idea. Because now I can't awaken. Maybe I just develop board. I play this into that. Just develop board. Wait, that doesn't show Kefla. Ooh, I fucked up. No, I had Kefla there. Fuck. Oopsie. Oopsie. Oh, that doesn't work. My leader has to be awakened. Lol. Like another line would have been 16 to remove that. But I can play 16 next turn if I want to. I don't know. Forse era meglio 16. Boh, sì. Può essere. Maybe 16 was better. I don't know. But he's taking a billion years to play any card. Bro, just play whatever. If you lose next game, you're gonna play a different line and you're gonna test like that. What? Oh, oh my god. Just play. We're not playing like the world championship. Yeah, this card is broken in that deck, especially. Now I can remove my Gohan. The problem is like you can still swing in my board. But if he swings in my board, he's not gonna use the leader effect. Okay, he's going face. I think. Every game is a grand final. I'm gonna block that actually. He can like swing here hard. Never mind, he's going face. What if I block this? Is it worth it? No, I don't think so. I take. But then I have to play this and develop maybe that. So this is pretty sad. While also pressuring face, is it not easy? I shouldn't go face. I should just straight board here, I think.
Wait, I have no one drop that retrieves from grave. That's pretty sad. I wanna play that first, I think. Pretty face first. Vai sui pezzi, non sei stramorto. Sì, vado sui pezzi, però è cringeous. He's at 10k. Do I wanna keep it on board? Maybe. But he's just gonna use supers, so I don't know. Oh, he let it die. He doesn't care. Nice. Then I think I just go face. Like, he has two, so I mean, removing one doesn't matter. Go. Sage senza pietà, tutto non te lo leverai, si leva Krillin buonanotte. Ma adesso come fa a fare... a levare Krillin e a fare double strike? Non può. He can't remove Krillin and double strike me. Ah, Gon FB1. Vabbè, fallo. Usually they don't play that. Swing, combo, everything, God Kame. Oh, he can do that. But then he need a third copy of this. Does he have a third copy? Imagine he dropped a Shin. I mean, since he's taking so long, I'm pretty sure he doesn't have it. Or he would have charged and slammed immediately, right? Mafuba. Let's see. Let's see if he has Mafuba. If he has Mafuba, I'm dead. But he's taking a billion years. ITA main, choose one opponent battle card, minus 15 for the turn. If your is awakened, choosing card minus 10k for the turn. Okay, he charged the double strike. So let's see what he's going for. He's now going for the double strike. So is he gonna split? Maybe he can survive my all-in next. No, by the way, you can play God Kame. Because this can't be removed. So he's loading his hand by a bunch of 10Ks.
He's gonna run out of time. Like, bro, we're playing an aggro matchup. Like, holy shit. I'm gonna block this. And now he's gonna survive my 3-0. I go boom, boom. What am I gonna play out of that? This one? This one? No. Maybe that. I'm gonna swing 31st. Be dead. I can. Maybe 40 is too much, actually. Because then I don't have enough combo power to win. I should have gone for 30 again. But he's gonna run out of time, don't worry. No, I don't wanna combo the board. Okay. Wanna play this first? Actually, yes, I should. This into that. No, maybe or I can just discard a 10k. No, let's do it like that. Okay, now I can discard a 0. I'm swinging 40 again here. Wow. What it is? 50? Another 0? Fuck. $60? 25, 35, 45, 55, 65, 75, 80. 50 should be enough. And then I split by 2.
40 into 40 fucking sucks, though. Maybe it was not 50. Maybe it was actually 60. Because 40 into 40 fucking sucks. I mean, let's do it, but it's such a bad speed. I should have gone 60. Oh, he can actually block. Wow. Okay, BG. Wow. He actually survived. Damn. Damn. Because I got like another 0. BG. Close game. Sì, sì, fatta, fatta. His opponent was a genius? Wait, what do you mean by a genius? Going to time? It sounds like I had all 10Ks. And then I got like 0, 5, 0, 5. If I well supers? Yeah, he had all 10Ks though. I was fighting Cell basically. Let me check. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Ks, 1 super, 2, 5, 1, 0, and 2, 5 on board. Wow. I got 1, 0 here, 1, 5. So 2 cards, 5K. And then 2 cards, 5K. Bro, I got 10K in 4 cards. Not bad, huh? If we go 60, this 25, 35, 40, 50, 60, 70. He can block whatever. If I got 2 more 10Ks, I would have won 60, and then 25, 35, 35, 55, 65, 75, 85. Maybe 30, 40, 50, 60, 70, 80. Oh, maybe. If you're gonna outstretch yourself on a swing, it should have been Trico's gone. If he does take, then get the draw. Yeah, I mean, I thought I shouldn't. I wouldn't have. I thought he would have taken actually far earlier. I didn't think he would have blocked every single swing. Not bad though. Very close. I also think that the turn I played Gohan Goku, I should have just played 16 to remove the Goten Trunks. But I think the deck is super standard, bro. Yeah, actually. The only spicy thing is Caulifla, but I don't think it's a great card.
Why would you play this? Huh? That's like the most standard shit? No, he's actually playing Caulifla. I am Topku. I'm not even playing Caulifla. And he's doing so. He's playing instead of Krillin. Krillin is better. Yeah, Krillin is at 10k and he's better. So he's playing more 5ks and he still has more combo power. And now Vic is sniping me. With Gohan. What is he lying? Change? I don't know. I hate going first. Yeah. Am I still trying to fast awaken? Well, yes, let's do it. Let's try to push. Testing limits. I just wish I had a playable cards on T2. He's also fast awakening, so... Bro, I have no playable cards. Am I gonna play Kree on T2? I guess. Meglio Starter Q? No, non credo proprio. Fa un po' K Starter Q. Oh. Yeah, I'm not gonna remove that now. But if I go down to 4, I can awaken and then use my leader effect. If I get any 2-drop self-awakener. Can I get any 2-drop self-awakener, please? Thank you. Oh my god. But now what? I wish I had Daimaku myself. That's definitely better. Tutto facile, scrive il turno dopo. Insomma. Una bella chiesa top. Adesso la prendiamo. No. Cosa me ne faccio del più 5 di starter Q? Posso menare 30. O potevo tradare Gohan anche. I could have also traded Gohan.
Okay. Go. So that Daimaku is very strong. Do I let it die? I'm not gonna save it with a super, am I? I can't 4-0 him. I think he's just dead. And he's one for... He got a super and a 30k swing. That's okay. Yeah, but that board is fucking scary. Yeah, it is super scary. I have to block. But it doesn't matter, because then it's gonna swing life. No, he can't use leader effect, never mind. He can't use leader effect on that. So I can also block it. And now I'm just gonna try and trade the board, I think. Double Gohan. 20 phase first. Twenty-five on 15? No, I'm gonna remove that, I think. Do I wanna swing 30 or do I wanna try and remove that also? Maybe I just play this just to draw. Or I play this and I remove that. Because that's a plus 10k for fun. Yeah, maybe I just remove that. I wish I had Kefla though. Oof. Hard game.
Yeah, K-Play is insanely strong. Swing a Digon, why a lead? Because if I swing a lead, I'm asking for a 10k. If I swing a gun, I'm asking for a 5k. And if it takes, I'm pretty sure I can survive. I mean, not entirely sure about it, but I might be able to survive with this kind of hand. Now he's swinging at board. Beh, la Fantas cucinato? No, dopo ci sono. Cercando di capire. Scrivo a Bobster. Like, this game is super odd. I feel like I wanna keep my sub, but at the same time, I don't have a super. I don't have a double strike, so I'm gonna try and keep everything. But what if he plays it over? Then I'm screwed anyways, so I don't know. It just feels odd. I don't know what he's cooking. But I would say that him having this on curve and missing it on my side was super bad. This is not as strong as a 30k. Not even close. Qui se mi avessi preso di faccia, no, perché se no mi double strike e muoio. Uh. He's gonna leader effect. If I let everything die, I'm not gonna be able to win. Am I? I don't know. If I let everything die, next turn I remove his board. Can I remove the board though? I think I have to save. But I also don't think I'm winning. Okay, I have that. It takes everything. He might have a lot of combo power in hand. Or maybe not. I don't know. I have no idea. I wanna develop this and that. But my all-in is never gonna work.
Most likely. Because now I have to discard 110k. Or I played dead. No, I'm gonna discard 110k. Ho un 10? Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. But I'm gonna play Videl, I think. And then split by Gohan and Double Strike. Boom, boom, split, I guess. Well, like, he runs a shit tons of combo power. And now I split by 2. 25, 35, 45, 55. That's 50. And then 60. Is that enough? Whoa! Is actually enough! Oh my god. Wow, what a game. Holy. Uh, what the fuck is. What the fuck are those games? They're pretty intense being a aggro mirror match. Okay, like this game I split a lot better than the previous one. But still. GG. 3 God Kame. The one day I take out Go Kame? Bro, you're playing 3. What do you mean? Oh, take out as in play? It's over group. Yeah, I was actually super scared of it's over. Exactly. But how many packs did you open, bro? To have all of this? Wow. It's not as easy. I think there are a lot of nuances in the red aggro mirror match. Also only one super. $10k. And then basically all 10Ks
Okay, I counted out 5k, that's a double strike, then all 10k is 1-0. Hmm. It could have been better. Yeah, and now you're fucking dead. Well, well, well. What can I say? Very odd game. But it's pretty fun. I mean, the meta is still pretty fun. Playing these, I'm playing a shit tons of red mirror matches. But it's kind of expected since this is the most played deck in the game. Second most played deck, third most played deck. I wish I could face some Goku's GT. Let's play another one. Prefer God Kame 45 cost so Goku answering black? Yeah. I think it is better. Okay, Goku JR. I'm the second player. Do I wanna coin out this? Keep? I don't know. Maybe. I think coin out the 3 drop is actually better than the 2 drop. But let's see. This might also be goated. I don't want to charge anything actually. Do I need this? So I play this into that? Yes and no. Maybe just remove this. He's gonna death? No. Gotta go fast. This guy is crazy strong if he takes. Because I can search for another one. This can actually search for Kefla, right? Yeah, this can search for Kefla. This can't. But like T1 should be Videl. I shouldn't play this on T1 ever. Uh-oh. Oh no. Hmm. And now I have the Videl. Fuck that. What is he playing on T3 6 drop? I have no plan.
Am I gonna play this? No, I need to take live. Am I gonna charge this? Maybe. Jeez. I'm not gonna swing with this, just in case he plays the started deck shadow spell. Yeah. If he plays 10x, I am doomed. Okay, that's not 10x. But also, I don't like my spot. Yeah, I don't like my spot. Should I charge this? Oh, he takes. I don't know. I need a fucking 3-drop, bro. Where's my other 3-drop? At Hmm. Oh, he takes. I think I just win with everything. I don't know. Actually, I should awaken next turn. I can play Videl, but I need a 2-drop Self Awakener. Or I need to save my Gohan. It's gonna be tough. Because I only have one super. If I wanna trade this, I'm fine. But he can also play the 1-cost thingy, not let me to not let me swing with that, so it's pretty bad. Now he's gonna play the 1-cost. Okay, I legit think that calling out the 2-drop is not a good play. Because then I'm so behind. Yeah, exactly. And now I'm kind of fucked. Um, I can't play this. Like, I legit want to weaken, but how? That's not great. Oh my god. That's nice.
But at the same time, I need fucking Daimaku. I don't need this. Uh-oh. I could also play 16 to try and remove the Bardock. That might also be a good play. Maybe I don't need to awaken. Maybe I can just play 16 to try and remove that. Swing into a 15. Uh, I can also play this awaken. Then play that. Swing here. 25 into 20. 20 to 20. 20 to 20. Yeah, that's better. Definitely better. Imagine I had Kefla again. Where's my Kefla? Hello? Ooh. Okay. Maybe I shouldn't. I don't know. I'm gonna pass. But he's gonna play a Bardock again. Like he's always gonna be a 25k lead. Not much I can do about it. Yeah, exactly. Bro, that card is so busted. I mean, I have to let it die. Do I have to try and 4-0 the opponent? Yeah, I guess. It's basically impossible. Yeah, of course. He has another one. Okay, this shit is fucking custom card. $25k lead. Mmm. 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 Wait, how do I even win? I don't. I can play boom, boom. Then what? I'm pretty sure he has all 10ks in hand. Like 25k leader is so broken. Because all my style swings for 20. I need to like play T1 Videl, take live, T2, coin out my 3 drop into 2 drop.
And T3, back up with another 3 drop, and then I might be fast enough. I might actually be fast enough. If I Kona my 2 drop, I will never win. Contesto un'altra partita? Sì. Però almeno posso awakenarmi prima. Mi sono awakenato il turno prima. Troppo tardi. Devo awakenarmi subito. Non posso fare così. Forse hit. But he's never gonna die. Like, I mean... Maybe it was 45 here. Yeah, he also has super, so I mean... Oh my god, a second super. Okay, I'm never gonna win then. If he went down to 4 in hand, maybe. It's impossible. Oh, the top will be in 3DU. It's pretty nice, but like... I don't think I should play the matchup by calling out the 2 drop. It's just not good enough. Yeah, he has all 10Ks. He played like 3 Bardogs in 2 turns. That's insane. He played that, and then Bardock into double Bardock. It is very, very hard to deal with that. Because if you didn't have like... I think I should like... I don't know. Maybe coin out this guy. So T3, I play a second one, and I go minus 15 on there, minus 15 on there. And I can remove it instantly. Maybe black deck plays Bardock back to back. I mean, they also need to see that. It's not guaranteed, but yeah. Especially because he blocked a lot of early swings. He didn't dig much. But I guess he had 89 already. But I also think, like, I think coin out the 2 drop, it is very bad. Che succede? Come si chiama questo set? Ho fatto la tier list la prima ora e mezza. Quindi se vuoi un'opinione sul meta ho fatto proprio... Poi la pubblico su YouTube comunque. Puoi giocare Gible, sì. Bardock could have been SCR, yeah. I mean, this early combo power is actually super strong into red because he can block a lot of my swings. Yeah, him blocking all of these swings. Maybe he doesn't have Bardo. Maybe he doesn't have the 3-cost Goku. But since he started with 4 searchers, yeah, he has everything now. And this is super bad. T1 should be V there. I go down to 7 life, take card. Then he swings. I go down to 6 life. And then T2, I can coin out this guy, swing, take life, go down to 5. And then if he plays this, on T3, I can either play a second one or a 16, and I remove it immediately. The only counterplay is him playing this, followed by a 10x.
If he plays this, followed by 10x, and then he has that, it's much harder, of course. But I need to see 3 cards in a row. Because now I have to remove that, but I can't. And I'm stuck at 6 live. Like, at this point, I should basically be a Wigan. Su Twitch devi andare sulla pagina profilo, aprire il VOD e andare indietro. Oppure su Twitch c'è direttamente la... Scusa, su YouTube c'è direttamente il playback. Ma forse c'è anche su Twitch il playback adesso, non ne sono sicurissimo. Forse l'hanno implementato, che non lo guardo da un po'. Potrebbe esserci. Yeah, at this point it is basically impossible to win. Ooh, imagine if I went for another 30k swing. He didn't have any 10k. And now it is very hard because it's a 25k lead. Maybe 45 was better here. Yeah, it doesn't matter. You can block for 35, 45, 55, 65. Holy shit. Yeah, I need to keep the coin for God. 100%. The minus 15 is the better one. I mean, also the other is okay. I can try and push, but I think the minus 15 is better because I can swing and take life every single turn. So that's pretty good. Ok, c'è qualche matchup in cui Toku sta molto meglio di Gohan. Non lo so, sto provando. Secondo me il mirror match non si è messo male con Topku. Però, boh, devo testare meglio. Perché il tuo turno di Krillin è molto più forte. Però c'è da dire che quando vedi Kefla è un'altra storia. È comunque al punto in cui se vedi Kefla è molto esplosivo, ma la puoi searchare di Gohan a 2, quindi boh. Whenever you see your Kefla, of course the deck is far stronger. It's still the best leader effect target. But the game you don't see Kefla, the other guy is not that bad. Questo è molto standard. Fatto perdi tutto. Questo qua è lì così, ma... Boh. Because like Kefla into Gohan is still... Like for one energy, it is still insane.
And all in turn 5 energy, you can go for this into that. Leader effect into that. So you have a 30k swing, 25k double strike, 35k double strike, whatever. Questo è diventato broken. È diventato molto forte, sì. Anche Videl è molto forte. Videl start is very... I think you always want to start with Videl. Especially into these kind of decks. Cantrip self-awaken at 10k, super good. No, Virus non lo so. L'ho messo lì, sperimentate. Non ho idea. Vado un attimo in bagno. BRB. Eccoci qua. Mi sta interessante che Ghibli rimanga solido dopo 3 stati usciti. Amo quel mazzo. Ho detto, no SR Goku verde Tals. Non ce l'ho, non ho ancora visto il video. Potrei darsi utile per Ghibli. Quanto di energia te lo togli sempre. Non lo so. Non dovrei rileggerlo. Questo? Però è uno 0.
Potrebbe essere carino, ma penso che Golden Freeza sia sempre meglio. Credo che Golden Freeza sia meglio. Perché pesca, semplicemente. Swingare 35 non è tanto meglio di swingare 25. Poi magari ci saranno dei casi in cui è meglio, però, boh. Tipo nell'all-in è meglio, perché ti ripigli magari una... No, la lista non c'hai nell'energy perché ci metti solo battle card, quindi, boh. No, mi puzza un po'. I don't think it is a great card for Giblet, guys. Because you don't have extra cards in your energy usually. Even though no, no, I don't think it's great. It's a 0k. Swing 35 is not much better than playing Golden Freeze and swing for 30. Yeah. If Giga could place back extra, it'd be interesting. Yeah. Because you can recycle a lot of his card. That would be very cool. But it doesn't happen, so. Super Ickelim. Ok. We're gonna play Night Train now, guys. We still need to beat the final boss. We haven't done it yet. So let's see if we can do it now. If you wanna take a look at the game, I think it's pretty fun. If not, I'm gonna see you guys maybe in a couple of days. I don't think I'm gonna stream on Christmas. Let's see. I don't think I'm gonna do that. I'm gonna rest. Hello? Salve. Minchia, non ho mai risposto su WhatsApp. Pensavo non avessi visto il messaggio. No, ho visto. Ho detto comincio a entrare su Discord, adesso gli scrivo. Ma sono entrato Ok. adesso. Ti Mi ero cosa invito. Baba arriverà. Immagino. io ne faccio, penso, massimo 2. Ma sì. Sono distrutto. A riposo. Mm. È riposo a Natale, Vic, mi sa. Mi sa un goloso riposo a Natale. Diciamo che se ne avessimo vinta una sarei più gioioso nel farle. Ma adesso siamo chill. Ti Mm-hmm. abbasso un po' che te Aspetta che lo... stavo... a volume infinito. Ah, forse parlava a voce un po' più bassa ieri. Allora, c'è da dire che a me servono le cazzo di rune del PG. Circa le socio. No, ma rimembranza... prima o poi si farà. È stuccata, 4 su 4. Adesso non so cosa devo fare, ma... roba più interessante? Ma secondo me no. Allora, Partial HP Restoration è forte, questo è forte.
Wheel of the Balancers è carina. Skill attack power. Però skill attack power. Questa è pure forte. Voglio mini attack power e skill attack power? Boh. Socio, era meglio se non andavo a guardare l'elenco dei risultati. Nel chill. Non so, 1 su 44 partite come ti fa sentire? Che siamo che è la prima volta che non ho visto niente da nessuno. E quindi stiamo imparando la mappa e i personaggi da zero completamente. E il routing. Mentre prima era un po' accompagnati per la manina. E sono molto Siamo comunque... soddisfatto. Comunque... Dai, andiamo. No, io sono soddisfatto. Cioè, tipo, ad esempio, l'ultimo routing di campo a 3 into Scorpioni, secondo me è tantissima roba. E tra l'altro oggi ho visto un paio di video e c'è gente che lo consiglia, quindi l'abbiamo Sì, se non sgamato da c'è noi. la zona nera, sì. Quindi molto No, bene. ma non è quello, è che sbagliamo qualcosa al boss finale palesemente. E il boss finale, ovviamente, quello non ho ancora visto la guida, ma se tu vedi una guida dici, quando fa questa, tipo, che ne so, nei boss base del gioco base, a volte la sapevo già la gimmick, perché facevo una partita con amici, mi dicevano, ecco, qua devi saltare nel vortice, ad esempio, la prima volta che ho affrontato il merdoso No, sparaveleno. E se lo sai, non ci muori istantaneamente. no, su quello sono E già d'accordo, però risparmi. 44 sconfitte di fila, non di fila, ma 44 sconfitte non mai fatte in tutte le run che io abbia mai giocato. Ecco, qua si può provare qualcosa di diverso. Patting quello qua. Dai, proviamo qualcosa di diverso, sì. Di diverso, cioè diverso, solito. Cioè, lo abbiamo fatto ieri. No, no, ieri non l'abbiamo fatto. Come no? Sì che l'abbiamo fatto. Oh. Radagon Icon. Non mi serve molto. Minchia. Allora, ho mancato. Dov'è? No. Oh. Il 2 lo posso fare, io andrei Che talismano hai preso? al talismano della piuma rossa. Più danni quando ho PV basso. No. Io c'avevo viola, ma in realtà spellcasti sfivano, sono uno spellcaster, va bene così. Ci sono i granchi. Va bene. Minchia, sono cose avvelenate. Addormentato. Il fiore ci bombarda. Quanti granchi ci sono? Infiniti. 3. Ma è molto meglio dei giganti. By far. I giganti non muoiono mai. Io continuo a essere addormentato comunque con un coglionazzo. Anche ti sveglio col bacino della buonanotte. Allora, questo è molto buono. Attack in freeze sleep. Molto bene. Aragosta. L'addormento. È stata addormentata? No, qua. Non è No. sopra. Gli ho dato una curata. Bastone di scintipietra di Lusat. Sense Ed è il tuo breaking. talismano. Prendo il falò. In realtà forse non è necessario, però. Butta il tuo talismano. Perché? No. Ho un bastone di scintipietra di Lusat. Sì, ma tanto non lo usi. Chi te lo dice? Sei il rider. Sono piccole virgole. Io andrei a destra, to be honest. Salta giù di qua, no? Andiamo alla chiesa direttamente. C'è il cristallozzo. C'è il cristallo. Ho visto, sì. Io potrei prendere Chiesa, questo coso bosco, qua per no. fare un giro e prendere il che sta dall'altra parte. Forse, secondo me ha senso. Ci vediamo.
Va bene, però il boss qua davanti cosa facciamo? Lo lascio qua. Sì, sì, per ora concentrati sui cristalli. Là ce n'è uno. Ma io non so come si arriva. Si torna indietro se scendo là. Aspetta, vediamo Poi, chi è, poi mi perché se lo posso perdo scoppiare lo completamente scopro. se vado a prendere quello là. Non posso farlo. Assassino dei neri coltelli, dai, su. Va in terra. Ok, ho trovato un cristallo qua intanto. E poi ci troviamo sotto e vediamo chi c'è sotto. Purtroppo sono stato un po' sfigato qua. Di solito ce ne sono due. Ma uno va bene. Arrivo qui sotto, Fant. Vediamo chi c'è lì sotto come boss. Magari si può fare. Te lo Qua c'è dico. un'assassina che sto facendo io. Se è fattibile poi ti chiamo. Se non è fattibile niente. Certo è che scappa come una puttana. È un Night Vai. Cavalry. È un po' rotto dei coglioni farò da solo. Quindi non lo farò da solo. Ma scusa, ma se chiamo sta stronza qua, no? Sì, sì, sto arrivando. Cioè, è morta. Vabbè, stai già uccisa. Pressoché. Se smette di scappare la uccido. Cioè, Arrivo a salvarti. salvarmi un po'. Però. Molto bene. Ah, non so, devo lasciare via. More runes. No, c'è l'Iron Ball. Vabbè, mo più rune. Va bene così. Tu hai già preso l'altra chiesa? C'era cristalli, cose? Io ho preso un No, cristallo. non l'ho preso. No, non c'era un cristallo vicino alla chiesa. Ok, se non c'è cristallo qua. Ne ho visto uno nella zona ignota e non abbiamo mai esplorato, quindi era un po' cringe. Abbiamo skippato doppio volo, infatti. Andiamo a vedere chi c'è sotto. Sei inseguito Allora, là da dei c'è merdoni. l'uccello della morte, che non faremo mai. Non vedo un cristallo lì. Sotto chi c'è? Sto andando ora. Lo ingaggio di solito. Ha un ippopotamo. Lo ingaggio subito. Arrivo. Ho fatto il giro per vedere se ne trovavo uno, ma non ho guardato bene. Aia. Molto bene. Che belle le claw, eh. L'uccello della morte è infattibile, quindi andremo alle formiche. Lion attack power. Va bene così. Tu vai a vedere l'asse, esatto, vai a vedere là se c'è un cristallo, la sua destra. Sì, 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 sì. Qua dalle formiche ce n'è uno, quindi vado a prenderlo subito. Quindi E siamo a siamo a 3, tre. perché tu non ne hai preso neanche uno prima. Quindi 3, vado a vedere No, di là. ne ho preso uno, che dici? Il primo, Allora è il 4. 4. Questo. No, è il terzo. Tu ne hai preso Io ne ho uno preso solo, io ne ho uno. presi due. Quindi questo sarà il quarto, quello che prendo io adesso dalle formiche. No, aspetta, ma dov'è quello che hai preso tu? È nella zona Sono di là. saltato nel vuoto. Quindi si è aperto il cristallozzo, molto bene. Ice, ho fatto il tuo cosplay di ieri. Saltato, c'era il buchino. Prendo il coso e salto direttamente dentro. Qua c'è un altro. C'è la Tree Sentinel e il drago. Io andrei Arrivo a di prendere il corsa. buff e poi saltiamo probabilmente al drago. Tree Sentinel in 2 al 7 si può fare. Questa chiesa qua. No? Aspetta. Quale chiesa? Ah, quella sopra? Eh. Io farei prima il Dragos.
Possiamo jumpare direttamente su, prendere la chiesa e saltare giù il drago. No? Sì. Sì. Si può fare. Se non ci arrivo. No, in cima no, salta dove sono io. È la corrente. Che Corrente 1, scalda salti diretto comunque. nella corrente 2. Sì, beh, è leggermente più corto, ma I mean, salti letteralmente dentro la chiesa col secondo salto. Tu armi buone da duplicare? No, Neanch'io, Viola non c'è ancora, quindi facciamo il drago. ho una Beast Claw e basta. Cioè, Vabbè, per salto carità, proprio dritto. fa oli sanguinamento, non è brutta, però. Vabbè, drago dritto per dritto. Certo, certo. Seguo la lettera. Lo fermo io, fermo io, fermo io, fermo io. Devo menarlo. Almeno anche attraverso le sue fiamme di merda. Molto bene. Vicente si può provare? Minchia, questi cold sono incredibili, però se non sono per me. Dov'è il falò? Ah, qua. No, non li prendo, fanculo. Chi vuoi shottare, hai detto? La Stray Sentinel, che c'è qui sotto. Al solito, al posto della Quella red. elettrica o quella normale? È elettrica. Ah, quella elettrica. Però siamo al 7, secondo me si può fare. Aia, mi ha preso con l'onda 2. Pure a me. Ma what the fuck? Bro, mi ha fatto 100-0. È la 3 Anche a me. E ho il doppio della tua vita. Ho capito. Ha attaccato te e sono morto io. Ok, 100-0 è un po' tanto. Mi sa che la finiamo dopo. Lo so. Boh, Sì, la finiamo dobbiamo dopo. tornare qua. Un paio di colpetti glieli possiamo tirare. Non ci one-hitta, sì. Ma più che altro il cavallo fa malissimo, anche se sta attaccando te la 300. Ah, siamo già qua. Ah, va bene. Lasciami stirare. Sta roba ti one shot a fucking random. Adesso faccio il magheggio. No, ma one-hittato. Io buono, gli manca 25% HP. Sì, comunque è criminale il danno che fa. Al 7 full build con il rider, venire one shottato è... Aia! Niente, non mi fa tirare sugli HP, eh? Una cura è impossibile, vero?
Basta, andiamocene, arriva la cosa. Lo dici come se non mi sciotta mentre corro? Andrò a livellare tra l'altro un attimo al volo perché... Almeno sono all'8. Sei arrivato al falò? Sì, ma non andarci, è un po' tardi ora. E c'ho una fiasca. Ah. Porca troia, è rimasta con mezza HP quella puttanella. Va bene, dai. In tutto ciò ho un necklace che mi dà 40... Che cazzo, dove l'ho trovato questo? Boh. Molto bene però. Oh no. Già lo sai cosa c'è qua. Fa. Adesso ne chiudiamo uno in un pillar e proviamo. Magari fanno i bravi. Se con uno per volta si può fare. Comunque è assurdo, giocare il Rider rispetto all'arciere è proprio una vita diversa. Ho 3 volte la stamina, cioè proprio riesco a fare 3000 cose in più. Ecco. Niente, stavo attaccando. Ah, mi ha one-shottato! Certo. Ho capito. Aia. Qui sto one-shottato. Oh, non alla volta, ma... Va bene, mi ha fatto la presa. No, Alle sono preso spalle. pure io. Finito il game. No, sono vivo, sono vivo, sono vivo, sono vivo. Ho visto l'ha presa? Sì, E però sono V3, quindi non benissimo. taci, va. Facciamo la mossa. Che tristezza. Ah! Cos'è sto attacco? Non ho mai fatto prima. Come è andato? Questo mi ha shottato alle spalle. Via. Il fatto è No, non è che non è nebbia. fair. Quanto ti manca la ulti? Ce l'ho. Non t'ho preso No! però. Vai, 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 vai. Non ho più niente. No, t'ho tirato su ma non avevo più freschetti. E che ingiollo. Sono giù. No, c'è l'altro di là. Hai finito le fiasche? Non ho fiasche! Sì. Minchia, comunque 3 Death Knight in 2 è proprio una merda. È proprio una merda. Più che altro cioè, il fatto che con la presa sei morto a prescindere da quello che fai è assurdo. C'è stato un piccolo mistacchio qua. Vai, next. Vabbè, è stata velocissima. Sì. Non la conto neanche. No, la cosa è che
come faccio a tenerli tutti e tre nella visuale se mentre attacchiamo due, uno non c'è, arriva dal nulla e ti fa la presa alle spalle? Bella storia. Ma poi hanno una way importante. Ma allora, l'inizio che abbiamo fatto era tipo godlike. Col pillar abbiamo praticamente shottato uno. Però è rimasto a poco HP. Mi ha tirato una presa e... Allacchio. Ti è rimasto con uno sputo di HP, il colpo in più t'ha ucciso, la ultima missata. Sai cosa? Forse dovevo fare tipo 2 passi in più prima di tirare l'ultima ulti, così ti tiravo su e ti resuscitavo su, ma se faceva la presa ero morto a prescindere. Ok, giro... Tra l'altro le rune quelle delle rovine degli scorpioni hanno anche un boss in cima. Vero? Che si può pensare di Possibile. provare a fare. Non me lo ricordo, però possibile. Tra l'altro qua puoi uccidere questo e poi andare a livellare al falò per fare il 2. Gli altri sono più veloci. Ma mi sembra... non so, mi sembra cringe. Più pistrelli di merda. Minchia, il pistello mi sta scassando. Ma qua c'è un imbambolato in tutto ciò. Niente, il mio attacco pesante in salto l'ha curato. Forse fare il 2 effettivamente non è una stupidata, perché facciamo più in fretta il tutto. Ma ti serve un'arma per non essere una stupidata. Fa tutto cacare. Io non ho armi, molto bene. Io non ancora. Ora userò quella base. Andiamo comunque a fare gli scorpioni. If you had 4x on Goten Secret Rare, will you run the other Secret Goku in other Gon or Topku? I wouldn't run any other in Topku. I think it's fine with 2x. Minchia, ho sentito la presa. Non l'ho vista, l'ho sentita. Molto bene, fa tutto cacare. La smettono di darmi le Wazikashi dei cazzi? Che non mi servono niente, le Wakizashi? Dai, ero arrivati ai coglioni. Proviamo a fare la parte sopra? E come ci arriviamo al boss? Qua sopra, a sinistra. Facciamo un attimo questo scorpione qua che ha preso un hit. Sopra e a sinistra tutto dritto. Qua c'è pure un mercante. No, non è qua. Credo più sopra, di qua. Dovrebbe essere in cima alla struttura. Mi sembra... Boh. Qua c'è un baule grosso, però. Qua c'è un... Eccolo qua, il cosplay, socio. Arrivo. Ah, ma l'hai ammazzato. No. Cioè, più o meno, ma... Morto. Secondo me, boh, è vicino, questo deve essere worth. Il site, prendo la site. Oh, ma questa è una mucca. Ah, tra l'altro le casse di metallo, tu pigliali tutte sempre, perché sono straforti. Capo, io andrei a fare qualcosa, perché sennò... No, andiamo a fare il solito giro ora. Ora scendiamo giù e facciamo il solito giro. Quindi chiesa qui sopra. Vediamo se c'è cose. Corrente spiritica into chiesa. Forse un po' lentino, ma se ottimizziamo il pathing è fattibile. Il boss Forse da sopra, qua anche in realtà perché bisogna andare non- verso di qua. Ma di qua non ho mai esplorato un cazzo. Quindi non so come funziona quella parte di mappa. Non ci sono mai andato. È la parte nostra, la solita.
Possiamo di lì, eh? È dove c'è il cristallino lì davanti. Quello lo prendiamo sempre. Qua ce n'è Quando uno. c'è. Easy. Sì, ma è il primo che prendiamo. Insomma. E li prendiamo. Infatti. Di qua si può salire? Senza fare il giro nel portone? Non credo. Comincio ad andare giù a vedere, dalle formiche. Sì. No, c'è da fare il drago prima. Aspetta che controllo un attimo qua al volo. Alle formiche si chiude la zona. Non c'è nessun cristallo qua. Facciamo il dragozzo. Tocca sbrigarsi perché sennò dalle formiche davvero si chiude la zona. Mi sa che ce le perdiamo. Siamo nel chill. Facciamo sto uccello di merda. Ah. Te. Lo scoppiamo questo. Finito. Sì, muori però. Ho sotto cacare. Oddio, Ronin attack più 28%. In realtà è molto forte. Vai, tu vai a vedere le formiche e vado a vedere a destra. Io ho preso HP bonus 10%. Ci sta. Sì, è gustoso. C'è. Qua c'è un albero. In realtà è facile da fare, ma... Di qua non c'è proprio niente. Arrivo. Qua c'è un cristallo. Vogliamo fare l'albero? No, però l'albero è molto forte. No, lo facciamo dopo. Cioè, O potrebbe attraversiamo e one-shottare. facciamo il giro. Facciamo il giro, Potevo dai. prendere effettivamente il... Sì, prendo il coso per volare. Uber. Qui scauto un po' dall'alto. Io ne vedo un altro di cristallo dal mio lato. Ne ho presi due? Uno l'ho preso e l'altro lo vedo. Però si sta chiudendo la zona in quel lato. Io ne vedo uno qua. Easy, prendilo al volo. Sa che farò una bella bruciacchiatina. Ti prego, Ryder, arrampicati più velocemente di non lo so. Se devo fare tutto il tragitto dentro nella merda. Rotto il cristallo. Molto bene. Stavo per saltare nel vuoto. Qua c'è il Revenant. Arrivo. Che cazzo sei? Ah, dall'altro lato proprio. Pensavo fossi sotto. Ah, sotto c'è il nazista. Sai quello che ci ha ammazzato prima? 4 volte. Ce l'ho. Electric. Sono Fabice. Ah! Ha fatto il Figo, multi-hit. 100.000 hit. Quanta vita ha? Tanta, 3/4. Hai visto questo? No? Sì, ma a 40.000 anime non ci arrivo mai. Dipende cosa vende. Cioè, al massimo dei due, quando abbiamo tante anime. Dipende sempre cosa vende. Queste sono le mie animozze. Magari ce l'ha un merdone, un merdino. Ma sono qua a terra. Aia, ehi. Ecco, questo attacco qua, Dio buono, ma...
Oh, quel cosolino continuava ad attaccarmi. Molto bene. Vike War Spear, Madness non funziona su quel coso. No, più non Non lo cattivo. so, non ho visto le statistiche di Madness. Ho 70.000 anime. Vediamo cosa vende il ragazzo. Potrei decidere di non livellarlo. Talismani, alcuni sono belli. Ce l'ha il martellozzo forte? Oh! No. No, non c'ha nessun martello forte. Ecco, Però i qualcosa di talismani più. sono giganti, non so se li hai notati. Io li prenderei. Boh, cioè... Un Ritual Sword. Via. Ho preso 50.000 rune. Sono 6. Tiro ancora a vedere la Andiamo... chiesa di là e andiamo a vedere sotto poi cosa c'è. È il nazista, il drago elettrico. Cioè il Sotto cavaliere il elettrico. ponte? Sì. Come è possibile? Deve esserci un boss E merdoso c'è sotto il quello. ponte. Il drago elettrico. Vado a vedere cosa c'è qua sotto. E sopra invece? Sopra non l'ho visto. Qua c'è un leonino. Leoncino lì, come cazzo lo vuoi chiamare? Ah, tu Lo sei alla scopro. città? No, sono sotto. Ok. Arrivo anche se un po' lontanuccio. Io non so se arrivi in tempo. Cioè, c'ha... No, non arrivo decisamente in tempo. Ah, c'è il leone, non c'è il sbegotto. Leoncino. No, no, leoncino. C'è un martello da guerra per te, Ice. Toh. Piglia quello, va. Minchia, questo è forte. Non so. Ho provato io. Molto bene. Andiamo al centro a prendere la Cos'è che cosa. c'è... Cos'è che c'è nel ring? Non ho guardato. Sto vedendo da te. Ah, niente. Oh, vai al centro, vai al centro, vai al centro. Cosa secondo te? Al centro e poi... qua sopra forse c'è un boss. Non mi Guarda. ricordo. Ah, là, è fuori dalla zona, sì. Di solito è il merdoncino, leone, misbegotto. A che livello sei? 8? 7. Runa? 30.000, tu sei all'8? 7 con 3.000. No, con 10.000. Ho preso un talismano in più io. Fammi muovere la visuale, fammi vedere che cazzo c'è là dentro, per favore. No, ho deciso di no. Qua non c'è molta roba, Beh, cioè... ci vado a piedi a vederlo cosa cazzo c'è lì dentro. Porco Dio. Ucciderò... gente qua. C'è un Miranda Flower dentro qua. Dentro il coso del cratere? Eh, Ma? c'è un Miranda Flower. Weird as fuck come cosa. Posso livellare, però non falò. Molto male. Ah, ho trovato un'arma leggendaria da un cadavere. Molto bene. Ma è il cadavere qua, eh? Guarda. Alien Discovery. Me ne Non faccio so una quanto sia sega, forte però, quella roba da te, però vediamo. Boh, potenza 20% potenza d'attacco con impugnatura a 2 mani, se faccio così mi sembra costoso. Di Oh nuovo? Cristo, di nuovo. Però adesso siamo equipaggiati meglio. Almeno io sono Sono equipaggiato a molto livello più meglio. alto. Non se muoio adesso. Esatto.
Mi tiri su, per favore. Sei morto? Sì. Guarda chi? La Dalla maledizione. rana. Un bidone sono. Pensavo di essere fuori. Becca questo. Sono un bidone. No, niente, stavolta non si fa staggerare neanche con una valigiata. No? No, è Dai, fatto. con quali Farmi vedere HP? Con sempre. quali HP? Era morto. Sei vivo? Che fai essere vivo? Sì, perché se faccio il pugnetto simpatico non mi fa danno. Ah, se ti schivo la presa. Minchia, mi ha dato 2 ulti gratis per 2 prese schivate, mi seguo. Aia, e questo dove E arriva? questo ci ha scopato. Aia. Morto. Ah, vabbè, è morto. Però stavolta le avevo bucate. Io Che fa? avevamo molto migliori le... Cioè l'equipaggiamento era molto migliore. Io avevo un'arma vera. Uh, Io farei Miranda Flower, centro, salto al gauntlet. sì. Andiamo subito. Quanto un merdone. Più che altro lo scoppiamo talmente in fretta che non so neanche se vale la pena skipparlo. Certo, l'unica cosa che ci fa K una run iniziata così, lo conosci. Sai chi è? No, ce ne sono tanti invece. No, ce n'è uno in particolare. O meglio, uno che è 3. Lo dico, io me ne frega. Qua lo continuo a picchiare anche se sangue. Mi avvelena. No. Io Nice, just for HP. Damagation for HP. Non posso neanche livellare. Molto male. come no? Ah, io in realtà Ah, avevo perché letto sei già no. che merita fare i castelli e appena vedi 2 iscritti della zona inizi il gauntlet. Se no ci fottiamo sempre. Però non so fare i castelli molto bene. Cioè possiamo fare il boss che c'è lì fuori. Puoi Boh, fare tutto secondo me subito il conviene fare il gauntlet. primo boss del gauntlet. Se non sai il pathway perfetto. Vabbè, facciamo il primo boss del coso, dai. Più che altro perché dovremmo fare un castello, dovremmo andare sotto a prendere la chiesa sotto, questa qua. No, non sono capace. Neanch'io, se no ci andavo. Happy Holidays, Rob. Happy Holidays, man. Tig with poison. Sono morto? Sì, vabbè, fai in culo, dai. Ah, gli ho fatto il backstab. E non scoppia. Scoppia, No, 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 scoppia, no, non scoppia. scoppia. La prima volta non scoppia mai, bro. Ah.
Boh. Questo è andato. Finger è carino. Me lo prendo. Più che altro sai perché per me non conviene fare i castelli a meno che tu non hai il pathway perfetto? Perché se fai un gauntlet, no? Anche se lo inizi e poi non lo finisci, e inizi quello dopo al momento preciso, cioè io salto giù, vado all'altro gauntlet e inizio subito. Ma se il gauntlet è quello giusto, cioè io inizio questo e azzecco il 50-50, E poi cosa io fai? finisco sta zona e poi sono in tempo. Anche per iniziare quello dopo. Oh cazzo. Come quello giusto, tra l'altro. Non mi levare che se non mi curo muoio. Mi stavo curando. Metto dentro Dio il buono! mono. La spada wifi, no! Sei su. Però non ho la ulti per usare contro lui. Non l'ha neanche sentito. Quanto ti manca la ulti? È un bel po', sono a metà. Così. Finito. Metto nel mono locale. No. Devo aiutarlo. Che schifo. Holy ground, HP, va bene. È decente. Cioè, fai conto che siamo all'ultimo del gauntlet e non si è ancora chiusa la prima zona delle due. Solo Sì. perché abbiamo azzeccato un 50-50, Cioè, Questo è quello forte. eh. Oh, la smetti di fare queste mosse? Come faccio a colpirti? Ma pure preso. In due questo pure è un casino. Aspetta che lo acceleriamo un po'. Via. Molto male. Da te. No, ma è arrivato da me il bastardo. Mi ha aiutato. Comunque questo è difficilissimo come boss in due. Anche questo. Con i minion di merda. Faccio una fatica boia.
Più che altro i minion hanno una vita infinita. Sì, 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 ma sono dei boss loro. Lo puoi ultare di nuovo, eh? Ho preso un minion. Dai, ma tu che cazzo vuoi tu? Frate, non t'avevo nel target. Lasciami morire, tornerò. Ritorneremo, prima o dopo. Giuro? Boh, se riesci a tirarmi su, meglio, ma non penso, sono già morto. No. Ti ho seguito alla lettera quando mi hai detto lasciami morire. No, va bene, ma forse Sai che faceva ti uscire prima seguo, i però. minion, però li rievoca. Come fai? No, no, non bisogna uccidere prima i minion, bisogna uccidere lui direttamente. Vabbè, ma tanto abbiamo un sacco di tempo. Sì, ma stiamo prendendo comunque tempo. Ho capito, skill issue. Eh sì, è molto forte il ragazzo. Se vuoi aspetta un secondo, se no mi sto rispawnando. Ah, anche tu non ci sei morto pure tu. Io sono appena morto, ma mi ha infilato nel culo quell'altro piccolino. Più che altro ho paura che gli torni la Sì, si è vita. appena chiuso la zona. Ma no, quello in teoria non è che siamo spariti da 8 anni. Cazzo, le mie rune. Mi ha shottato. Se non... Ok, sono full. Uh! Ho capito. Circondato e massacrato. Vai, shot. Eh. Dai! È Ok. morto. Sono morto pure Anche io. tu. No, no, ma ho ucciso il minion quando lui era già morto. Sì, questo è bugatissimo Dai, come Dio roba. buono. Questo no, però, c'ho il drop davanti. Adesso muoio, devo tornare lì. No, non ce la fai. Si è già chiusa la zona. Fa niente, sti cazzi. No, non ce la facciamo arrivare in cima, dico. No, ho capito, il salto che diventa troppo lungo. Vabbè, la run ha deciso di far capparsi da solo. Devo O ce la comunque prendere facciamo andare in anime. cima? Senti, io me la rischio. Vado in cima, fanculo. Prendo la roba, muoio, amo. No, Nemmeno l'ho ho, preso. ho missato il salto. Vabbè. Perché mi ha saltato troppo in alto. Di nuovo ce l'hai fatta? Ce l'ho fatta. Però E muoio male. adesso c'è una simpatica run pazza da fare. Sono tentato di prendere il TP. Sono al 15 comunque, vado in cima a prendo la runa. Con l'aria quasi chiusa, noi che corriamo nella morte. Cioè, quello mi ha shottato il minion quando lui era già morto. Che cazzo devo fare? No, niente. Tu cosa potevi fare? Ma nemmeno io, eh. Cioè, mi hanno fatto la combo finale in quell'angolino. Sai che secondo me ti conviene prendere il TP? Oh, mi sembra tutto troll il funzionamento. Dici? Boh, meglio di niente. Proprio il TP. L'unica cosa, non so con quanti HP arrivo nella zona boss.
Cioè, ci sono arrivato, però... No, guarda dove sono morto. Insomma. Ah, No, adesso... Ah, perché adesso la zona inizia a fare... Ok, arrivo comunque. tu sì, io sono No! no. Ma come defeat? Perché non sei No, arrivato in che alla senso zona. defeat? Eh Ah, sì, perché si è chiusa si è la zona e chiusa. siamo morti. Porco Diaz. Dovevi arrivare almeno tu Merda. dentro. Se arrivavi tu Io dentro... sono morto saltando, King. Sì, però dai, che cazzo. La Summon... Io avevo ucciso il boss, ho tirato un sospiro di sollievo e la Summon mi ha ucciso dopo che avevo già ucciso il boss. Però se tiri Baba, se ce n'è, Non è... altrimenti facciamo un'altra due e basta. Sì, 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 ultimo in caso. In ogni caso. Cringe. Questa è una buona Beh, run. sì. Si sono allineate le stelle per farcela perdere. Cioè, chiunque era più veloce di quel coso. Chiunque. Il Commander... ce l'abbiamo comunque fatta, però... Rottura di cazzo. Beh, in tre era vinta sta run. Cioè, Sono i boss con molteplici nemici fatti apposta per 3 persone che sono una rottura di cazzo in due. più che altro potrebbero fare in modo che fa una summon sola invece che due, cioè... Quello, Sì. quello sarebbe gradito. Non lo so, ma posso non risponde, io parto. Start. Io mi sa che gioco un altro personaggio. Il Raider è figo, ma boh, non mi diverte. Tieniti libero. Però ammetto che rispetto all'arciere in due vai fare. Cioè, non finisco mai niente. Vita infinita, resisto alle prese. Un po' il cazzo a giocare le armi pesanti. Comunque ci pensi che è l'unica Ok. volta che non abbiamo fatto sta... gli scorpioni sono insanguinati viola. Non sono neanche gli scorpioni, sono gli altri stronzi. Sì, Bloodfiend. Che in realtà... Boh. Odio il tuo rampino. Odi il rampino, odi l'abilità di quell'altro. Boh, mi togli un quando po' li sto tu. menando. Sei un hater. Ammettilo che odi tutto. Abbiamo guardato se qua sopra c'era il cristallo. Io non ho guardato. Mi sembra non Indovina ci un po', sia, ma... fatto bene a non guardare. Lì c'è un cristallozzo. Facciamo con quel solito giro, dai. Ce la casiamo. Anche dalle... Mm. Io quelle le skipperei, to be honest. Mi rompe il cazzo. Cioè, allora, non sono impossibili da fare, però sono rischi. In due sì, in tre no. In tre le facciamo pure. No, guarda che l'ultima volta abbiamo fatto anche in due se non arrivava la mano da dietro. Questo era quello... OHP. Vedo se non arriva la mano da dietro. Se il mio Dobbiamo nonno fare aveva la tre mano palle era da flip. prima. Vediamo. Allora, se troppo... Un'arma a Un'arma fuoco viola. qua... No, se troppo un'arma a fuoco lo facciamo. Perché le mani le shottiamo. Adesso non lo odi più il mio rampino col pipistrello rapito. No. Però questo me l'hai comunque spostato. Maledetto. Ho capito, me ne è morto.
Non lo è, non è di fuoco l'arma. Se provassimo ad andare sopra a fare gli uccellacci... Sono Dai, comunque rotto i proviamo. coglioni. Secondo me sono meglio i Bloodfiend Trust. degli uccellacci, eh. Non lo so, io la ulti che fa fuoco, quindi se vuoi. Ah, è vero? No, ma no, gli uccellacci comunque non c'entra niente. Ah, però lascia fuoco nella zona, quindi il Bloodfiend è fattibile. Dove stai andando? Lontano dalla mano che mi ammazza. La mano di Dio. Oh, Cristo santo, ice, 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 ice. Dimmi. C'è una duchessa. L'hai mancato. Oh, chi è che mi brucia? Ah, c'è anche un arciere. Dov'è l'arciere? È sotto. Era Che è arrivato il rinfacciato. Bloodfiend? Ok, qua, è qua fuori, fate. È lui. Sì. Oddio, mi ha vanittato. Lo ulto. Sì, ma l'arciere rompe i coglioni, frate. Vado a fermare l'arciere. Usciamo sto cazzo di arciere. Ah, mi ha shottato con l'abilità. Ma ho ucciso. L'hai ucciso? Tieni su. E adesso, appena riesco a prenderti. Mi sento di partorire in questa situazione. Sì, Cioè, non dovevi scappare in quel corridoio, Fante. Proprio lì è stata la fine. Ricordiamoci di non io il scappare boss nel lo lascerei corridoio. qua, to be honest. Andiamo fuori dai coglioni, sta roba, ma mi ha rotto le palle. Devo prendere Vieni almeno i fuori da sta drop. zona. Sì, sì, prendi i drop, ma andiamo fuori da sta Dai, la zona. smettete, mani! Ma continua ad arrivare, fra! Aiuto! Lascialo Quante ce lì. ne sono? Lascialo lì, via, via. Vabbè, Non non sono prendo il scappato da drop. sta zona Non prendo il battendo due drop. Dio miniboss. buono! Ma quante... Ma hai visto quante ne sono arrivate? Sì, 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 erano tipo 6. Ma che sei? Erano 10. Ah, porco Dio, se ne sono arrivate ancora di più. Ma il boss l'abbiamo fatto metà vita poi, tra l'altro. Vabbè, che cringiato. Ah, sì, si chiude la zona. Ma c'è il drago? Sì, Che andiamo a cazzo fare è il il drago, drago? dai. Ah, è qua il drago. Che palle, però. Ho 70.000 anime, quindi non è andata male. Ma... Insomma... Ma tu che cazzo? Sparito per andare 2 metri indietro? Certo. Ma? Ah, molto bene. Ho bevuto, ma non avevo più fiaschetti. Uccidio, tornerò. In realtà il fatto che si può attirare il boss fuori dalla stanza è tanta roba. Il Bloodfiend. Dicevo. Sì, quello sì. Comunque sembra di essere l'arciere, ho trovato un altro arco. Cazzo è il fallo del boss? Oh. È qua. Vabbè, figa, sono a 7.
Si è Pure chiuso io sono al adesso la 7. zona. Vediamo qua sotto chi c'è. Dobbiamo prendere un po' di cosi, però, un po' di cristallozzi. Mi sta laggando a schifo. Su c'era? Uno l'abbiamo preso, sì. Aspetta che mi sta frame laggando tutto. Non so perché. È Qua tutto dalle frizzato. formiche no. Ce l'ha in fondo. Però mi si sta frizzando tutto completamente, quindi non benissimo. C'è un Deathbird sotto, quindi io eviterei. Io vado a prendere quel cristallo là in fondo, magari ce ne sono due. Adesso vado a fare un po' Prendo il il giro. piccione e vado su a Sì, ce ne vedere. sono due, qua ce ne sono due, fra. Quanti ne abbiamo presi? Uno. Uno, quindi ne prendo due qua, ne devi trovare uno. Vado subito di corsa, guarda, col piccione. Un'affermazione intrigante la tua comunque. Quale? Trovato, niente, me lo rimangio. Ne devi trovare uno. Questa zona sotto la città prima o poi da esplorare, perché Io tante sono alla curiosità. chiesa della zona sotto la città, capo. Non so Allora ci come. incontriamo qua. Dai, proviamo. Via dritto. Vabbè, sì, lì c'è un leonino, facciamo il leone, qua c'è questo. Aspetta, prendo la chiesa e torno su. È un attimo arrivarci. Ci sono neanche molti nemici. Il problema sarà tornare fuori. Oddio, forse no. Lo faccio, comincio a ritornare su. Ma vieni a fare il leonino, frate. Ah, scusa. Ma quanti cazzo di piccioni ti inseguono? Un po'. Ottimo apporto alla boss fight comunque, devo dire. Ti è piaciuto, no? Oddio, triple kill, uno in fila all'altro, hai visto? Sì. Questo è molto buono, Gold Star Fist, però dovrei potenziarlo in qualche Non modo. abbiamo tempo infinito, capo. Andiamo a prendere il cristallo, dai. L'ho preso. Io non ho preso la chiesa perché... Vabbè, dai, là, fanculo, sti cazzi. Non la prenderò. Lo sei finito? Andiamo a prendere il cristallo al centro. Ah, quello centrale. Sì. Ci arrivi da lì? Sì. Ah, figa, allora sono uno C'è pure il stronzo. boss qui sotto. Ah no, è Kindred, quindi abbiamo fatto bene a skipparlo, fanculo. Allora poi mi lancio la chiesa di là. Allora probabilmente ci lanciamo tipo qua, che c'è il boss di solito. Sì, vabbè. Forse Arrivo col fai prima piccione. tu, tra l'altro, col piccione che io ho a piedi. No, perché devo saltare al centro. No, pure io devo saltare al centro. Nell'arena c'è pure un lupo di Radagon, che era abbastanza semplice, ma ormai. E c'è pure un coso. Siamo rimasti insieme, saltiamo là. Batto sul cristallo e scendo preciso sul boss. Cazzo c'era qua? Non c'è nessuno. C'è nessuno? No, Ah, c'è la assassino lama. dei neri coltelli nel mio culo. Non c'è nessuno. Non l'avevo vista, te lo giuro.
Dai, vieni qua. Muori. Sono al 9. Quella chiesa là? Sì, si può fare ancora dentro. Voglio. Cosa facciamo? Round 3? Round 3 contro i soliti? Spero di no. Uscire un po' di gente qua, tanto. Hai ragione. Cazzo era quella roba? Non so. Ho usato voto aureo, ma non penso sia quello. Uscire un po' di mob e poi è andata così. I tre cadaverini delle meduse. Quelli lì sono fondamentali. Droppato più leggendarie lì che ai Gauntlet del primo. Ah, sono io che faccio questi cosi di fulmine? Oh. Può essere. Può essere. Sì, sì, ce l'ho io la roba. Non so come faccio a fare queste cose di fulmine. Poi mi sto cagando sotto quando... Projectile damage of, vabbè. Una roba di merda stavolta rispetto a prima. Figa, prima, boh, Gesù, la Madonna, ha droppato. Comunque ho un pugnale della Duchess, attacchi Attacks consecutivi. generate golden shockwave. Ecco perché... Oh, va bene. Cold Pugnale Starfist della 46. Duchess, Ho Cold e Blood. io ho No, round 3 pugnale veramente. della... Che palle. Ops. Tra l'altro c'è una rana con il frost. Che io pensavo fosse uno spettro. Volevi fare l'attacco al mio amico. Boh. Ma sono backstabati? Sì. Ah, allora. È arrivato un altro. Oh, yeah. È quello morto. Questo? Ora non c'è più. No, quello che ho ammazzato io adesso. Ah. No, io tengo quello alle tue spalle. Vai, prendi quello, io prendo questo. T'attacca. Oh, che cazzo vogliono? Beh, gli ho fatto un backstab all'altro. Ah, la Golden Shockwave, la gasata. Aspetta, Bim! La Golden Shockwave l'ha gasata di brutto qua. Il pugnalino della duchessa. Io se riesco a trovare qualcosa per potenziare questo, secondo me è fortissimo. Fortissimo. Però non ci voglio fare le miniere. Io, to be honest, sparavo direttamente ai Gauntlet. Sopra o sotto? Sì, sarebbe da fare i Gauntlet, che palle sopra. Quindi questo? Vabbè, andiamo al centro, va. E poi saltiamo. Perché andiamo a piedi da qua, Andiamo a piedi, allora andiamo a piedi. Sicuro? No? Non ci si riusciamo ad andare No, a devi piedi. andare a prendere l'albero del coso qua. Quello qua. Appunto. Sì. Perché quest'arma è veramente forte, capo. Frost Bleed pesante. Però va potenziata. Il boss Prendiamo la finale chiesa, soffre dai, ben buono. poco. Qua c'è un mini boss.
Ah, no, non c'è un mini boss. No. Niente chiesa. Tranquillo, non ci voglia. Adios. Qua c'è un boss volendo. Oh, basta Loretta! Dio buono! Sono dall'altra parte della mappa. No, Loretta è il nemico. Ti dico subito chi c'è dentro. Ci sono io anch'io dietro di te. Ah, io sono più bello. Il campo è avvolto da fiamme. Fire. Spirito arboreo ucciarato. Aspetta che lo puoi rifare. Ma chi cazzo sta menando quella presa? Te? Mamma mia, sì, mamma mi sa. Vabbè, l'abbiamo annichilito, cioè. Ma ti ho detto che queste armi sono molto forti. Siamo pure vicini all'uscita. Mamma mia, cioè all'avanti. Molto bene. Guarda dov'è. Io ho 18.000 anime. Vado Facciamo al il... demone, cosa No, faccio? facciamo il boss, vieni su, facciamo il boss con meno vita. Sì. Ci Non proviamo. sparirà mai sta roba? No, il commander. Ci andiamo? È quello con i due stronzi, che palle. Andiamo a Ci prendere il andiamo demone, andiamo a al prendere il demone? demone e speriamo che si chiuda nell'altra parte della zona. Scendi, va. Dio porco, stavo per saltare nel vuoto. Ma non abbiamo le rune per il demone. E li facciamo uccidendo qualche stronzo in mezzo. Cavalieri Night notturno. Cavalry, qua sotto. Qua sotto. Torna Ho giù. saltato. Qua. Dai! Sì, ho capito, mi è andato a scampire. Sì, comunque questo sta facendo il gran premio. Niente. No, non Vaffanculo. serve. Non serve, era già morto. I morti non parlano. E non Vabbè, ora scappano abbiamo le così. rune. Sicuro che bastano? Sì. Dovrebbero. Sì, che poi bisogna vedere se lo troviamo, Ma sì, è qua. Anche l'ultima volta era lì il punto rosso. L'ultima volta il punto rosso era Ah un no, è qua fossotto. davanti. È proprio qua davanti, è proprio nel punto rosso stavolta. Ma che cazzo? Meno male. Quanto vuole? Fatto. Oh, si chiude di Ok. questa parte! Molto bene. Giampa al piccione, giampa al cristallo. Ci sta. Io dovrei potenziare queste armi, che palle. Oddio, però magari non, effettivamente il nemico non prende Blood e Frost facilmente. No, non, da, tipo 600 di resistenza a Blood Frost.
Dimmi che lei non l'hai mancato, ti prego. Non l'ho mancato. Siamo nel chill. Il tempio è circondato da fulmini. Monarca innestato. Fare in culo, dai. Adesso vai tu. Bro, io quest'armi devo potenziarle, però. Cioè, sono troppo forti. Che... Bro, questo, ma... Sono veramente troppo forti. Cioè, l'hai visto come l'ho smolecolato? Beh, non è che non ti ho dato voto aureo e un altro buff. No, no, per carità. Però il fatto è che io ho questo che attacca velocemente con Successive Attacks Negate Damage 60%, quindi io non prendo danni. E poi... Allora non neanche questo. Minchia. Grazie. Molto bene. Veramente una roba folle. Oh cazzo. Pal. Ma che te frega? Dove cazzo sono andato? Noia. Beh, la Bobs, siamo in pista? Abbastanza. Io ho le armi veramente forti, però sono blu, purtroppo. Anche se le migliori sono una rottura di coglioni perché non sono mai worth, ma in teoria le pietre si trovano anche nei carri in giro. Quindi se trovi dei carri... Però ormai è tardi. Ti secca sto coso nel mentre? No. Ok. Martello di Marica, se no userò questo, dai. Però Dio buono, queste Starfist sono allucinanti. Sono Frost, Cold, Magic e Attacks Generate Golden Shockwave. Quindi attaccando faccio pure altri dot. E tutta la build che funziona su Successive Attacks. Il problema è che sono ancora blu. Al mercato finale non si può comprare. Minchia. Stai a terra. No, io stavo facendo il repost, io non ho dato le cose. Oh, oh. Stavo attaccando te, sono morto. No, sto attaccando te, altro che... Sì, ma infatti non stavo attaccando me prima di adesso. Vabbè. Vabbè, seccalo mentre mi fa la presa. Oh, no, niente, è un fan, Io faccio free DPS, va bene.
capito. Cioè, non ti ha proprio guardato. Niente, sta ancora attaccando me? Molto bene. No, dai, avevo tirato un hit. Va bene, dai. Muori in fretta prima che inizi a chiuderci la zona, muori. Oh mio Dio, Ice Dio Luma. buono. Ma no. Ice Luma. Welding Grace, Corri. molto bene. No, io ho trovato la spada. Ice si sta chiudendo la zona, corri. Arrivo. Che palle. Ho trovato la Blasphemous Blade. Molto bene. Il sogno bagnato di ogni wild. Uffa, stavo cercando una cazzo di cassa per potenziare la mia arma. Sono al 15. Non c'era un mercante? C'è il mega mercante. No, era là in fondo il mega non era mercante. in- Porca troia, quello vendeva sicuro la pietra di potenziamento. Porca troia. Ma non, cioè, non so se fidiamo di un'arma blu. Probabilmente Mare Camera è comunque più forte. Però Dio buono. Voi droppate una pietra. Sì, dai, magari dei cadaveri qua a terra. Non ci sono pietre, vero? No, porca troia. 3 pugni che fanno bleed più frost. Lo so, è fortissimo, però sono blu. 71, l'altro 241. Con attacks generated lava. C'ho pure The Floor is lava qua. Io per ora tengo gli Starfist, anche se sono blu, vediamo un po' che succede. Ho trovato l'arma, guarda. Molto bene. L'unica arma migliore di questa No, certo. è quella... La spada suprema, l'arma Ma colossale. dov'è Attack Generated Lava? Io non la vedo. Ah, eccola qua la lava. Ma che storia? Carina, è tipo una mina. Certo il fatto che io non one shot sti cosi con un colpo di spada.
tutte e tre nei denti mi sono... Oh, porca troia. Cosa colpito. Cioè con te, Fanzanis. Ah, io sto scappando. Ora fa l'attacco dritto, ok. Sto fermo. L'ho fermato per un cazzo. A Guarda la mia casa. vita. Io c'ho ancora 2 fiaschetti. Anch'io, ma... Se stiravo lì... Sono al 15 con 200.000 rune di avanzo. Però vorrei spendere per upgradare Star Fist, ma non posso. Quindi molto Il male. mercante qua dice che ci arrivi se fai tutto il giro. No, sono già andato, sono già andato, sono già andato. Muoio Ti perché sto è perculando. troppo... Ah, non fa in tempo a uscire da qua, sei già morto. Esatto. Mercante, mi vendi un upgrade? Ma... No. Quindi a sto punto cosa si fa? Si giocano comunque gli Starfist o Marikammer? Qua non lo so. Perché c'ho veramente la build Mega Starfist. Io ho una Wending Grace in tutto ciò. Tra l'altro mi sa che ho letto che l'Exalted Flash e il Boy Crab non funzionano insieme, ma non ne sono sicuro. Scusa una cosa, È vero. Non funzionano insieme? No. Molto male. Mentre il Pickle Turtleneck, sì. Infatti non so se... Boh, non so se prendere più i crab o le pietre riscaldanti. Ora Io scheggiare prendo una... l'Opalin Bubble Tier così. Quando fa l'attacco grosso me la metto e è andata così. Va bene. Trust. Andiamo, dai. Andiamo. Userò questi cold. Vediamo se riesco a applicarli cold bleed e poi switcho In teoria Marikammer. io dovrei avere tipo... Nel momento in cui lui fa scoppiare tutti i minchiorini dovrei fullarmi la vita istantanea, tipo. Comunque non so se c'è ancora Baobozzo, ma io non ne faccio un'altra. Ci sta. Aspetta, aspetta. Oh, sei avantissimo. Andiamo. Oh, Freya Frost l'ha preso. Anche bleed. Che cazzo mi ha preso? Ah, un merdino. Si è girato. Io. Ah, sono morto mentre picchiava te. Sorry.
La mia... Ma perché sta attaccando me? Cazzo mi ha preso? Aspetta che vengo un attimo qua. No, ti giuro, ogni tanto non capisco. Sta attaccando te, a un certo punto fa un 360 e mi colpisce alle spalle. Poi la No, telecamera che è mia. palle. Sulla Winding Grace, però, che palle. Hunt! Ho capito, se sta attaccando te e la mia telecamera appena cerco di loccarlo va a scappare, io cosa devo fare? Farei vedere cosa ho visto. Niente. K. Eh, tu. Dove cazzo è finito il Ecco posto? qua. Qua. Si è preso la rota e la pietra? No, O no? no. Ho due fiaschette. Non benissimo. Vabbè, alla fine abbiamo detto di prendere l'Opalin per la ulti, ho preso quello. Ci sta. Oh, niente, è impossibile vivere, eh? Cioè, niente, ho preso un quarto di vita io, non c'entravo niente, non provo. Ma da degli AOE, cioè, prendo dargli da degli AOE che non stanno né in cielo né in terra. Opalina. Ah no, non è questa. Oh merda, l'ho usata comunque. Anch'io. Non ne frega È una sega. questa. No, devo scappare qua. Mi sono preso nei denti. Ho zero fiasche. Arrivo Fant. Una ulti? L'ho ultato? Oddio, È è morto. morto! La Starfist! È Dio morto. buono! Prendo zero danni, sì, frate. Faccio vedere la mia build, è insana. Ho una build fuori di testa. L'unico problema era questo qua blu. Per adesso ti show la mia build. Porca Sì, troia. era crazy, gli Starfist sono una roba... No, no, ma non è solo lo Starfist, è tutto il corredo che rende rotto tutto. Guarda, ho gli Starfist. Sono forti. Allora, sono forti
Sì, perché hanno cose. Però avevano Attacks Generate Golden Shockwave, quindi sono danni extra. Poi ho Taking Damage Boost Damage Negation, quindi se mi fa un danno divento tipo immortale. Critical Hits, sti cazzi. Melee Attack Power 12%. Successive Attacks Negated Damage 60%. Quindi se tiro tipo 2 o 3 di Starfist, il prossimo danno mi fa il 60% in meno. Questa cosa mi ha salvato il culo. E poi ho Successive Attacks Boost Attack Power. Quindi basta continuare a menare e praticamente non prendo danno. E se lo prendo me lo boosta ancora Lo del curi e fai ancora più 36%. danno, sì. E quindi sono praticamente immortale, sì. Poi c'ho il dodge migliorato per l'abilità dell'arma. Addio. E comunque io ti vorrei dire che ho finito il fight con 5 fiaschette. Ci credo, Per eri sempre a la terra. Bastard World. No, ho capito, sono morto 2 volte e va bene. E le 2 volte che sono morto stavo attaccando te, fa una way incredibile, io muoio di lato a caso. Però la cazzo di spada mi curava del 30% dei danni che infliggevo, Cioè, Sì, molto forte. Però eri sempre a terra. porca C'è questo troia. problema qua. Quello sì, ma non sapevo, te lo giuro, a un certo punto ho tirato sullo scudo e sono morto così. Knight of Comunque che Dregs. figata sto boss. Mm. Da Attacchi vedere infliggono proprio bello sto rot. boss. Minchia, questo è forte. Domani fate qualcosa? Ci siete? No, oddio, domani... Early sì. Poi a mezzanotte tornerò a casa a aprire i regali. E poi si vede. Poi forse sto a casa, però. Però early serata sì, inizialmente sì. Vai a vedere la terra mutevole. Ciao, la terra mutevole, scusa, vai a Oddio. vedere le rimembranze, sono curioso. Aspetta che c'è la cutscene. Battuto il Draglord. Drefgold è stato scassato, mi sego. Alla 50ª run. Perhaps this was an act of penance. 46. No, 47. We are condemned, Molto after bene. all. Però sai cosa ce l'ha carriata di brutto? La Mm. cazzo di rovina con gli invasori. Ma te lo giuro proprio. Io lì ho preso la spadina della duchessa che mi dava 60% damage reduction. L'ho Ce presa l'ho lì. anch'io. Minchia, potevo darti anche la mia. No, non staccano, non staccano. Ah, Ma non ci dà le cose lui, cioè, comunque... no, scusa, ho sbagliato, la rimembranza. Tu hai detto che ogni volta che vinci la fai, quindi dovresti essere andata avanti, no? Ah, teoria. Si spera. Sì, infatti c'è. Bastava vincere. Fammi vedere. Lo scholar. Che cazzo sei? Even the smallest lead could prove. I see. I shall pray. E qua lo scolaretto. Sale. Ma? Ci sarà una nota in terra. Questa è dall'altra parte? Secondo me c'è qualcosa in terra o da qualche parte. Non devo leccare qualche muro? Ah, offer prayer. Ah, all'altare. Ma mi sa che il punto esclamativo è anche qua un po' storterello, eh? I couldn't keep me promise, but Mm. È finita la scolaretta. Vuoi parlare con lui?
you plan to search? In which case, a new Good tidings. New kind of shifting air phenomenon has occurred. Scholar will have headed there, I'm certain. Uz. Questo è golosino, però, eh? Sì, ma sai cosa mi profuma? Te dico io di cosa profuma. Profuma che devi andare a rifarti la città. Ah, ma la shifting air sarà la stessa, però, che sarà il Great Hollow, no? Sì, sì. Secondo me sì. Tendenzialmente. Dov'è che si vede cosa devo fare? Search for Scholar in Limveld. Mi sa che devo entrare in Limveld. È comunque Limveld il Great Hollow? Mi sa di sì. Mm. Vabbè, poi faremo i balancers potenziati. Che tra l'altro oggi ho letto in una chat su Twitch che i balancers potenziati sono più deboli dei balancers base. Però magari sarà una cazzata. Sarà stato lo streamer che era bravo a giocare. Vedremo. Fammi vedere. Ah no, siamo uguali, anche a te manca anche Caligo. Sì, mi manca Caligo. Va bene, basta. Io invece ho letto che la runa potenziata che ti danno le stabilizzatrici potenziate, quelle lì, è sbroccatissima. Potevate farlo No, l'ultima. Bobster, sei alle arrivato. 4:20. Abbiamo fatto 3 run stasera. Una. No, Siamo 3? morti. Solo 3, non 4. Forse anche 4. Una siamo morti istantaneamente. Alla prima notte i tre moschettieri elettrici ci hanno scopato a sangue. Sì, siamo morti. Però non avevo niente. Cioè avevo veramente il nulla. Ma poi siamo morti con il boss che aveva tipo mezzo HP. Sì, ma guarda che armi avevo. Cioè, avevo la mazza base, Iron Ball, merdosa. Un'arma che non potevo usare perché. No, questa potevo usarla dal set. No, non era. Allora non era questa. Nevermind. Abbiamo fatto 3 run, No, sì, la è prima questa. era... sì. È questa. Avevo questa merdina con sonno, che non mi serviva a niente, l'arma base, e questo che non so dove l'ho trovato. Necklace che mi dà Poison Rot più 40, Blood Loss Frost più 40, Sleeping Madness più 40. Mi sembra molto forte, ma non so dove l'ho trovato. E Fandi invece aveva 6 armi equipaggiate, robe leggendarie, cose. Sì, tra l'altro 2 trovate dai cadaverini quelle delle meduse. Fante era full pimpato. Sì, vabbè, poi più o meno, cioè nel Poi senso... quest'altro siamo morti al secondo giorno perché perché non siamo arrivati dentro la zona. Eravamo entrambi al Però 15. Qua è successo full cose staccate, no? strane. Ma poi guarda che build, cioè guarda che cazzo di robe avevamo, tra l'altro. Questo non era Non male. fortissimi, ma... Vabbè, io avevo. Non ero messo malissimo. Comunque avevo. Rolli di attacco più 28%. Questo che mi potenziava full HP. I talismani erano molto buoni. I talismani erano buonissimi. Tu avevi pure un'arma leggendaria. Comunque armi decenti. Però. Sì, tra l'altro arma leggendaria trovata sempre dalle meduse. Cioè... Guard breaking più 60%. Gli tiro un hit e penso che quello va al baretto. Ma infatti te lo giuro, secondo me lo bucavamo, però... E poi la run degli dei. Con il Cold Starfist. Mamma mia. Sì, comunque il fatto è che Golden Shockways e inoltre fa 2 dot. Ha fatto un po' di cose, sì. Il dot l'ha applicato pure molto bene. Cioè, io avevo Maricam e non l'ho usato per usare Cold Starfist, perché l'ha ingasata di più. Beh, se ci pensi su Elden Ring base, il Cold Starfist è PvE free, cioè PvE proprio... È molto turbo forte, però di farm. solito con i Starfist tu fai R2 caricati a stecca, ma io non facevo R2 caricati perché dovevo fare tanti attacchi successivi per bloccare le robe. Sì, beh, ma il tuo personaggio è più worth, cioè... Questo sarebbe stato per il tuo crazy sullo personaggio... scolaro, altro che. Lo scolaro con Bloody No, Face. sullo scolaro hai visto quell'arma degli albinauri? Tipo il candelabro a 7 punte. Sì. Mamma mia. S su arcano scala quell'arma. 47 run abbiamo fatto, ne abbiamo vinte 2.
No, 26, questa l'abbiamo vinta. Scendi. Ah, sì, sul Draglord 26, no? Io le ho contate tutte, anche sull'altro. Tipo una cinquantina di run, sì. 47 1, precisamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Io ne ho 50. Ah, perché ne ho fatto una anche con Ciopala e Baoba. Può essere, sì. Sì. 50 run. 50 run. 50 Porca run, troia. e sai qual è stata, 2 sai win. qual è stata l'unica 2 su 50. costante di questa run, delle tue 50 run? Che le hai vinte tutte e due con me. Che ci sono sempre stato io. Che è quella Quello costante sì. delle mie 50 run. Nelle tue 50 run, se non ci fossi Ce l'ho stato tu, sempre io. sarebbe un problema. Beh, una run, cioè io l'ho abbandonato, quindi. Ma te lo giuro, ancora non ho capito com'è possibile. Nel balancer c'è anche Bobster. Sì, è vero. Nel balancer Bobster Dobbiamo ha dato giocare una mano tripla di incredibile. questa. Tripla di questa e spammiamo le ulti proprio. Ma sai che preferisco il Wilder? È più divertente. A me gasa invece tantissimo la tizia. Soprattutto con le armi pesanti. Secondo me è limitante. Cioè, il Rider, te l'ho detto, l'ho giocato prima, era una roba disgustosa. Ma anche questo è disgustoso. In realtà, quando tu attivi la skill, hai la schivata attiva alla Bloodborne, la schivata potenziata. Cioè, tendenzialmente tu non dovresti mai farti beccare questo personaggio. Ma io non voglio schivare, io voglio riempirle di botte. Vabbè, con la build che avevo io lo riempivo di botte. Ero peggio del Quello Rider, sì. Dove hanno droppato la roba broken. Sono le solite rovine con la bolla nera, dove ti invadono i PG nemici. Le solite, dove ti invadono 2 PG nemici. Quelle che ci sono anche nel gioco base. Le rovine con i nemici tutti neri. Sì, esatto. Sì. E c'era, a un certo punto, mentre stavamo andando dal boss, è spawnata una duchessa che mi è planata nel culo, mi ha fatto un quarto di vita. Non è E un poi un certo arciere. punto, perché ti sei infilato in un corridoio in cui non dovevi andare e ci sono arrivati 2 PG e Ho 100 capito, comandi. ho fatto uno... Abbiamo vinto la run grazie a quello, quindi shut up. Hai fatto un roll in una direzione sbagliata, però è andata bene, quindi sì. C'erano talmente tante mani che non riuscivo a prendere i drop, figurati. Te lo giuro, è stato bellissimo. Però siamo arrivati tipo all'8. Va bene. No, ma più che altro è che le passive di quelle rovine sono sbagliate. Cioè, a sto punto, quando sono blu, vai direttamente dal mini boss e... Sì, lo le armi che schippi. droppavano quelli sono assurdi. Sì, adesso vado che devo finire le run di una Musume. Quindi va bene così. Va bene, ragazzi. Vabbè, quindi da vediamo... oggi mai più Elden Ring. No, ma va. Dai, si va avanti a fare le cose, dai. Comunque, ragazzi, buon Natale. Non penso streamerò la notte tra il 24 e il 25. Anzi, ve lo dico già, non streamerò. E quindi ci vediamo direttamente o il 25 notte, che non lo so. Molto probabilmente il 26. Comunque, buone Buonanotte feste. a tutti.